huwa tunaishi, bali ni Mungu yuaishi ndani yetu. Kwa hivyo kwa kila jambo lolote ambalo tutakalolifanya kwenye haya madhabahu, tutaifanya chini ya utawala wa mbingu, na Bwana atatenda mema na jina la Bwana litukuzwe. Tutainuka na miguu yetu na ili tuweze kumwabudu Bwana. Tumwambie Mungu ni asante kwa umbali ametuleta, kwa yale makubwa mazuri ametutendea, because it's not by mighty, neither by power, but by the Spirit of God. Ni wengi wangetamani kuwa mahali tulipo jioni ya siku ya leo, lakini wengine wako mochwari hazijajaa, wengine wako kwenye hospitali na bado hazijajaa. Na sidhani kuna jambo kubwa umetendea Mungu for you to be here this night. Sidhani kuna kitu kubwa umefanya au ambao hawangefanya na hawakufanya wakawa jinsi walivyo. Ni kwa sababu ya neema na upendo wa Mungu ulio mkuu na mkubwa umetufanya tukawa mbele za Mungu jioni ya siku ya leo. Mungu wetu ni mwema. Nakaribisha waimbaji ili tuweze kumwabudu Bwana. Tuombe Mungu mwelekeo, ni kwa sababu sisi hatuwezi bila Bwana. Hata kama tunajua sana hatuwezi jiongoza. Hata kama kwamba tumesoma sana hatuwezi jiongoza. Haleluya. Tunapoomba Mungu atupe mwanzo mema, tutaingia kwa kuabudu, alafu tuingia kwa maombi. Kubali kujipeana kwa Mungu, kubali kupeana moyo wako kwa Mungu, kubali kuongea na Mungu usiku wa siku ya leo. Najua kwamba kuna mambo ambayo yamekutatiza. Kuna lile jambo ambalo ukikuja ulikuwa unatamani Bwana akutane nalo. Kuna lile jambo ambalo ulikuwa naomba tu Mungu usiku huu wa leo unibadilishie hali fulani. Na kwa hakika, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu, lazima Mungu atatimiza, because God says that he fulfills our heart desires. So sidhani kesi yako ni special sana, as in Mungu hajawahi deal na kitu kama hiyo. Ni rahisi sana kwa Mungu, because all things are possible, and that is why tutaenda mbele za Mungu tukiomba Mungu atuongoze, tukiomba uwepo wa Mungu kanenda pamoja nasi. Musa alisema kwamba Mungu usipoenda na sisi hatutatoka mahali hapa. Ni kwa sababu alijua kwenye hiyo safari kulikuwa na mambo ambayo yangewafanya warudi nyuma, yangewafanya mioyo yao iname, lakini alijua kwamba wakienenda na Mungu atakana kwamba kutatokea mambo mangapi, as long as God was in their midst, as long as God's presence was in their midst, hakuna jambo lingekuwa gumu, hakuna jambo lingewatatiza. So even as tonight, hatuwezi jiongoza. We need God's presence, we need God's power, we need God. Tunahitaji Roho Mtakatifu wa Mungu na ili atuongoze na atutawale. Na Bwana wetu ni mwema. Mwokozi Yesu tunakuabudu. Mwokozi Yesu tunalihimidi jina lako. We need you tonight. We need your presence, O Lord. We need you, Jesus. We need your touch, Lord. Tuguze mara tena Bwana. Tulehemu mara tena Bwana. Oh, hallelujah. Hallelujah. Tunaomba msamaha wa dhambi ili tuweze kusongea mbele zako Bwana. Tunaomba utakazo wako Bwana ili tuweze kusongea mbele ya kiti chako cha enzi.
Sisi ni wanadamu tu, tunasema ni asante. Twathegerera gĩtĩ-inĩ gĩaku Mwathani nĩ tondũ wĩ mwega. Twagukumia Mwathani na twagũtĩĩa. Katikati ya miungu umeinuliwa, katikati ya mabwana umeinuliwa. Hakuna Mungu kama wewe, aliye na nguvu kama zako Bwana, anayetenda mambo makuu na ya ajabu kama wewe. Sisi ni akina nani na tusiliabudu jina lako usiku wa leo? Hivyo tulia, tubete na muhiano wako Mwathani. Tupe neema, tupe nguvu na uwezo, tukisongea mbele ya kiti chako cha enzi ili tuweze kukuabudu. Usipoenenda na sisi Bwana hatuwezi. Usipoenenda na sisi Bwana hatuwezi. Tunaomba uwepo wako ukaandamane pamoja na sisi. Tunaomba nguvu zako na Roho wako Mtakatifu wakatutangulie, ni kwa sababu wewe ni mwema. Haleluya, haleluya. Ni wewe Bwana unatosha. Wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Yesu. Ni wewe Bwana, ni wewe. Asante ni kwa sababu unatosha Bwana. Twathegerera gĩtĩ-inĩ gĩaku Mwathani, tũgĩgũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ tũtuĩte agũthaithia hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Wĩ Ngai mwega, nĩ wambararĩte gatagatĩ ka ngai nyingĩ, nĩ ũtũgĩrĩte Mwathani. Tũgagũcokeria ngatho na tũkoiga wĩ mwega. Thengiũ nĩ tondũ wa hinya waku, thengiũ nĩ tondũ wa ũnene waku. Wĩ Ngai mwega, wĩkaga maũndũ manene na ma ũtugi ũiyũrĩtwo nĩ hinya, na nĩkĩo mũthamaki matu-inĩ tũroka gũkwĩra nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega. Thengiũ Mwathani nĩ tondũ wa gũtwenda na wendo magegania. Thengiũ Mwathani nĩ tondũ nĩ watũciria meciria mega. Thengiũ nĩ tondũ ũrĩ na mũbango mwega igũrũ ritũ Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Uliumba wanadamu na ili aweze kukuabudu. Jehova mũthamaki mwega, hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ tũreyũria gũgoca gwatĩa nĩgetha tũkũgoce. Gũthathaiya atĩa Mwathani na nĩgetha tũgũthathaiye, na nĩgetha wĩtĩkĩre kwamũkĩra igongona ritũ hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Thengiũ Mwathani nĩ tondũ wĩ mwega. Thengiũ nĩ tondũ wa hinya wako mũthamaki mwega. Hakuna jambo Bwana linalokushinda. Nguvu zako hazipunguki kamwe Bwana. Tunasema ni asante. We worship you Lord. We give you glory Lord. We exalt your name on high Jesus. You are highly lifted up Almighty Father. Pokea sifa Adonai. Pokea sifa Bwana wa mabwana. Thank you mũthamaki mwega. Thank you mũthamaki mwega. Tugane thank you Mwathani, ona tũnĩ tũtuĩte matigari mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩgetha tũthathaiye na tũgoce rĩtwa rĩaku. Nĩtugane wega. Thank you nĩ tondũ wa gũtũhe mweke wa gũthengerera na gĩtĩ-inĩ kĩa mũciĩ matuĩre. Thank you nĩ tondũ wa gũtũhe mweke Mwathani wa kwaranĩria nawe. Pokea sifa. Asante ni kwa sababu ya kutufanya wanao. Asante ni kwa sababu kutuunganisha na ufalme wa mbinguni. Tuna sababu Bwana ya kulishukuru jina lako. Tuna sababu ya kusema ni asante. Maweko maku ni manene Mwathani. Wao tuwekanagĩria nduma-inĩ gatũrũme ka ũthũku, na nĩgetha ũrehere andũ aku othe mũthamaki mwega. Ĩtĩkĩra gũtuĩkania hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩgetha ũtĩkĩre kũnyamarĩra ngoro citũ Mwathani. Jehova mũthamaki mwega, tunasema ni asante. Twajiachilia mikononi mwako, chini ya miguu yako Bwana tunanyenyekea, tukiomba nguvu zako na uweza wako. Usipoenenda na sisi Bwana, usipoandamana na sisi, usipotuongoza, usipotutangulia Bwana, hatuwezi. Tunahitaji nguvu zako, nawe utusaidie Bwana kuvua mapambo yote Bwana wa mabwana, na ili tuweze kuliabudu jina lako. Wote waone melio ya melito na mihogo Mwathani, nĩgetha tũhote gũgũthathaiya, na nĩgetha tũhote gũkũgoca hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ.
Nyamarura ngoroshito boga makewe. Nakiyokiria yone gene imerito boga makoma tuneketa hadetu ondewe. Wetekera mkie heli ya gaiwa ya male muhe. Na ili upate nafasi tosha ndani ya mioyo yetu. Tunakuinulia mioyo yetu juu Bwana. Tunakuinulia nafsi zetu juu Bwana. Na ili uweze kunena na sisi. We know that today things will never be the same again. Tunahitaji nguvu zako. Tunena nguvu zako Bwana. Tunena uwezo wako Immanueli. Wewe ni Mungu pamoja na sisi. Wewe ni Mungu pamoja na sisi. Tunakushika uende kwenye ibada ya siku ya leo. Roho Mtakatifu wa Mungu, tuna iweze kutawala. Come and lay, Holy Spirit of God. Come and lay, Holy Spirit of God. Tunanyamazisha ufalme wote wa giza katika jina la Yesu. Tunanyamazisha roho zote za mapepo katika jina na damu ya Yesu. Chukua ushukani Roho Mtakatifu wa Mungu na ili uweze kutawala. Chukua ushukani Roho Mtakatifu wa Mungu na ili uweze kutawala. Come and lay, Holy Spirit of God. Come and lay. Come and lay. Let the Spirit of God come down. Let the Spirit of God, let power of God. Tunahitaji nguvu za Mungu. Tutazamana tena. Tulehemu mana tena. Tuliagama yote wanemehia na meza hiya Bwana. Wendo wote wa Mungu na dharura mbele kwa Bwana. Tuhoya tutelia kwa ilo moja na wao mboho na kukua kwetu kigerelia. Netoga weka imwe. Jehova ngai wali amale mboho. Dema toi karaga leo moshuka ni karaga. Mbogalia wako roshiendo wali amakwende. Netoga tora garwa kanada kubotiko ingerania kuona. Neigibo na makumatini kwa wao hogo witu. Jokambele ya kutuwe waida tuwe woyoletu wa mlewa. Wote muna gotonafia na gotoza goto igwere. Nigana tukomu teigo ngona mwanani. Ore na rege tekere kambele ya kuwa. You are not a respecter of any person. Oh, you are not a respecter of any person. Tutumia jinsi ukomboka. Tutumia kila vyamba. Ya mamana mbele zako. Pokea sifa Bwana. Pokea sifa Yesu. Pokea sifa Bwana. Unastahili Bwana. Unastahili Yesu. Tunakupenda Bwana. Tena nikwenda kayumba jana nikwenda kamudu tamu ni utikana wewe na ukanyenda higosho nikihata kukushakaria wewe wako Bwana mimi none dako hoya utumake kakwenda muno naka kuigua. Tumejiongoza siku nyingi na mara mengi. Siku ya leo tunaomba uongozo wa Roho wako Mtakatifu. Yes, hakuna Mungu kama wewe, unayetenda makuu kama wewe Bwana. Ndeto wewe gai na ugotora uregai. Wewe chaina inagio ni maodo kana kaguoyo hiyo memo. Wewe tuekanageria domaine ugithikonya marado aku. Wewe tuekanageria domaine mwathani ugithie kurehere dwaku wewe. Tunyamarura hoi no muthenya wa umuhu. Tuekanageria domaine mwathani na githaga gukinyiria muturire itu utheri waku. Tunahitaji nguvu zako Bwana. We surrender Lord unto you. We surrender all unto you God. We surrender all unto you Jesus. We surrender all unto you. We surrender all unto you. We are no longer servants, but we are your friends, oh God. Tawala Bwana. Ondoa uzito wote
roho yote ya mazoea Bwana ukaiondoe katika jina la Yesu. Tusiibe jinsi tumezoea kuimba, tusiabudu jinsi tumezoea kuabudu. Oh, wafalme wa ajabu, we need your presence, Lord. We need your breakthrough, Lord. We need you, Jesus. We need you, Lord. We need you, Abba Father. We need you, Lord. Hallelujah. Asante ni kwa sababu ya upendo wa ajabu. Asante ni kwa sababu mkubwa uliotupenda nao. Maadui zetu wangeulizwa, wangelitumeza, bado tungali hai, lakini tunalishuhudu jina lako, mfalme wa ajabu. Konate dotopile ile wendo wa mmoja wao mmoja tugoshana lugha yetu yako. Pokea sifa Bwana, uketie mahali pako patakatifu. Tuungama pamoja na wazee 24 makerubi na maserafi Bwana, wanaoinama mbele zako kila saa kila dakika wakisema mtakatifu ni wewe. Nasi Bwana tunasema mtakatifu ni wewe, ni wewe, ni wewe mtakatifu Bwana. Asante ni kwa sababu ya uaminifu wako, asante ni kwa sababu ya yale unatenda. Wewe ni Mungu na utabaki kuwa Mungu. Pokea sifa Bwana. Asante Bwana wa Bwana, asante Bwana, asante. Ihoro ya maodo mwanga wewe, ya maodo mwanga wewe gai. Tunasema ni asante Bwana, kwa sababu wewe ni Mungu na utabaki kuwa Mungu. Tunasogea mbele ya kiti chako cha enzi, tukilishuhudu jina lako, tukilishuhudu jina lako, tukisema wewe ni mwema. Umekuwa mwema Bwana, umekuwa mwema Immanueli. Wewe ni Mungu pamoja na sisi. Asante ni kwa sababu ya kutulinda na kutuhifadhi katika wema wako. Tunalishuhudu jina lako, tunasema ni asante. Umbali umetuleta ni wewe Bwana, umbali tunaenda ni wewe Immanueli. Tushike mkono wako Bwana, tunajua kwamba hakuna jambo linalokushinda Bwana, hakuna jambo lililo ngumu kwako Bwana. Ni kwa sababu yote kwako Bwana yanawezekana, yanawezekana. Tusaidie kuvua Bwana mapambo yote na mizigo yote. Tumebebeshwa na hofu shetani Bwana, na ili tusiweze kukuabudu. Wote wa Ramadhani nilio yote tuote kugadhia waini wa moja na wao Mungu. Tuahadharishito na kodi wa Bwana. Tukuinulia kwa roho zetu na kwako. Tutazame Bwana, tutazame Bwana. Tukuinulia mioyo yetu Bwana, ni kwa sababu tunakuhitaji. Jinsi walinzi wangojavyo asubuhi, nafsi zetu Bwana za kungoja kuliko walinzi wangojavyo asubuhi, mioyo yetu ya kungoja. Hallelujah. Nafsi yangu ya kungoja Bwana. Hallelujah. Nafsi yangu ya
Maisha
nafsi yangu yakungoja. Kuliko walinzi wangojao asubuhi, nafsi yangu yakungoja. Kuliko walinzi wangojao asubuhi, nafsi yangu yakungoja. Moyo wangu wakungoja Bwana kuliko walinzi wangojao asubuhi. 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 Moyo wangu Bwana kuliko walinzi wangojao asubuhi. Moyo wangu wakungoja Bwana kuliko walinzi wangojao asubuhi. Kuliko walinzi wangojao asubuhi, nafsi yangu yakungoja. Twakuinulia kuinulia juu. Takuinulia machamana, takuinulia juu, takuinulia unayepeleleza moyo ni wewe Bwana. Tunakuinua macho kwa sababu kwako msaada wetu unapatikana. Takuinulia
hatuna mwingine wa kuinulia. Msaada wetu wako Bwana, ni Yesu, ni wewe Bwana.
Tunakuinulia mioyo yetu Baba, tunakuinulia mawazo yetu, tunakuinulia mwili yetu, tunakuinulia kwa Mungu wetu, tunakuinulia mikono yetu, tunakuinulia vinywa vyetu Baba yetu, tunanyenyekea kwako Yesu, tunakuinua mahali hapa chini, tunakuabudu tuketie mahali pako mashamba, tunakuinulia macho yetu Baba, tunakuinulia mioyo yetu kwa neema yako, kwa neema zako Jehova, tunakuinua mara tena Baba yetu, tunavunjika kwa Masiya, tunakuinulia Baba Masiya kwa moyo kwetu, tunakuinua wewe uketie mahali pako Masiya, tunakuinua wewe uliye mwanzo tena mwisho, tunakuinua wewe ambaye ni wa msamaha wetu, tunakuinua wewe ambaye ni mtendaji wema kwetu, tunakuinua wewe ambaye ni mwokozi wema kwetu, we praise your name this evening, my God. We lift your name already this evening, come on, King. Come on, King, as my Lord and my Father. Put your subjects, my God and my Redeemer. Watu kutukubali, kwa utakaso wako Jehova ni hali yako, na msamaha wako Jehova tuweze kwa kukubali Masiya Mungu wa mbingu na nchi, sauti zetu na vinywa vyetu kwa kutakasa maisha yako Jehova, kwa kutakasa kanisa lako Jehova, tunaliinua jina lako Baba yetu, tunalitukuza jina lako Adonai, nyenyekea kwako Jehova, tunasema pokea sifa, pokea shukrani Jehova, sifa ni zako wewe uketie mahali pako watawala milele Jehova, watawala milele Baba yetu, tunakuenzi Jehova, tunakupenda Baba yetu, tunakupenda Jehova, hatujaona mwingine wa kupenda, hatujaona upendo unaolinganishwa na wako Jehova. God, I'm saying, the precious that you are. We worship you, King Jesus. We adore you, Master Jesus. Wewe ni waajabu, tunakuinua maisha yetu Baba, msaada wetu watoka kwako Jehova. Wewe uliyeumba mbingu na nchi, Mungu wetu, tunakuinua maisha yetu Baba, msaada wetu watoka kwako Jehova. Tunasema kwako ni salama Jehova, kwako ni salama Baba, kwako ni salama Baba, kwako ni salama Baba yetu. Wewe ndio kimbilio letu Baba, na uliyekuuliza mwenyewe, niambie nafsi yangu kwa nani Jehova, ili hali Baba wanakukimbilia wewe Jehova, tunakukimbilia wewe Baba yetu, wewe
My Father, we are saying, we worship you, King Jesus, at your feet. We praise you this afternoon. We praise your name this evening, my God. Adonai, we must sacrifice our Messiah. Yeketere bikorobo santia baya bosiko. Rimotara borobo seketia baya bosiko. Rimorobo seketia baya bosiko. Rimorobo sakara borobo saya yobaka. Power belongs to King of Kings. Power belongs to our healer. Power belongs to our Master. Power belongs to my God. Power belongs to you, King of Kings. And you never shall upon my God. Power belongs to my God. We trust and believe in you, my Father. We surrender everything to thee. We surrender this house, my God, unto your able hands. We surrender, King of Kings, this house unto your able hands. We surrender our lives, my Father. We surrender our soul, my Lord. We surrender, my God, unto your able hands. Oh, my God. We surrender everything unto thee. We surrender our lives unto your hands. Oh, my God. Let it do all our minds, my God. Let it do all our minds, Adonai. Let it do all our minds, my God. Let it do all, my God and my Father. Of our needs, my God and my Lord, house. Let it do all, my Lord and my God. Of our speeches, my Father. Let it do all, my Lord and my God. Of our needs, my God and my Lord. Let it do all, Adonai. Of our perspective, of understanding, my God. We surrender to the my Father. We surrender to the King of Kings. We surrender, King of Kings. We surrender. We surrender. You are touched once more time, my God. You're God of another chance. You're God of another chance, my Lord. Don't allow that one, my Father. It's our lives, you are God. Because of our things, we are massacred. We will never second you. But today you are crazy. Oh, Father, you are crazy.
Lord. You, Lord. Amen. We praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Amen. We praise you, Lord. 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 Amen. We praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Amen. We thank you, Lord. We praise you, Jesus. There is none like you. We bow before your presence as we thank you. Sema ni asante kwa wema wako, kwa ushindi wako, kwa nguvu zako. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. What shall I lend unto you, Jesus, for what you have done unto my life, for what you have done unto me. Ulinichagua katikati ya wengi, ulinijua hata kabla sijazaliwa. Many are called, few are chosen, but few are faithful. Asante ni kwa sababu ulinipenda. Ulinipenda mwanzo, ulinijua kabla nikujua, ukaniokoa, ukanifanya kiumbe kipya. Ni wengi wanatamani huu wokovu na bado hawataupata. What shall I lend unto you, God? Nakushukuru Bwana, nakushukuru Mfalme. Watu wetu wangeulizwa, singechaguliwa na wewe. Asante kwa sababu hukuhitaji idhini ya mtu, ukaniteua Bwana. Bure tu ukanipenda, sio kwa uzuri wangu, sio kwa mema, sio kwa kujitahidi kwangu, sio kwa kujua sana, sio kwa kusoma sana. Among men you chose me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much. To Jehovah, for he has done so very much for me. What shall I render
Ni nini hicho unaweza mpatia Mungu kwa yale amekutendea, kwa umbali amekuleta? What can you lend to this God for this far he has taken? Amepigana vita, tumshukuru huyu Mungu, tumpende huyu Bwana. What shall I lend unto this God? Hebu jiulize tu, wewe ni wa Mungu, chochote ulicho nacho ni cha Mungu, wewe ni mali ya Mungu. Ni nini hicho unaweza mpatia Mungu to show appreciation as Mungu umenitenda mema? Ukijua kwamba wewe ni wa Mungu, chochote unacho ni cha Mungu. Mungu anahitaji tu roho yako, roho yako. Tumebebana na mambo mingi mpaka Mungu kosa nafasi. Mungu hawezi toshea ndani yetu. Tumebeba mambo, tumebeba watu, mambo yenye ametuzingira tumeweka katika nuru. What shall we lend this night unto God for the good and great things he has done unto our lives? Maadui zetu wangeulizwa, wangelitumeza tungali bado hai, lakini ni kwa sababu ya upendo wa huyo Mungu. Oh, because God has chosen you, because God has called you, because God has anointed you. Ndio maana hata adui watalibu, hakuna siku watakushinda, because the one in you is greater than the one in this world. We worship you, Lord. We exalt your name, Lord. Hakuna Mungu kama wewe. Na ndiposa tunakuinulia macho yetu Bwana, ili ukatuondolee uchafu wote, ukatuondolee uchafu wote wa mawazo, wa fikira, wa mioyo, na ili tukubalike mbele zako. Tusaidie Bwana, tusaidie Yesu, na ili tuweze kukutolea dhabihu iliyo hai. Wenda wetekera kwambukira magogona magora shito tukuambuthenya wao. Wibaji wa wimbo aliba akasema, neke igethukira Ngai tiga ndamuheire ngoro yakwa tu. Hallelujah. Lord, we bow before thy throne. We bow before thy praises. Worship you, Lord. Tukupe nini Bwana usiku wa leo? Kwa yale Bwana umetenda, umepigana vita hata sisi, vita zenye hatujui. Umetuepusha na mabaya, umetuepusha na ajali na magonjwa. Wengine wanalishwa kwa mipira, sio kwa vile wewe umetenda mengi, bali ni kwa sababu ya neema na rehema za Bwana. Ni kwa sababu ya upendo wa ajabu Mungu aliyokupenda, nasi bado tumeweka mambo ambayo ndani ya mioyo yetu, mpaka Yesu mwenyewe anakosa nafasi ya kukaa ndani yetu, na bado tungali uhai. Ametupa nafasi mara tena, tujijue, tujielewe na tujitambue. Yesu doigane wega mwathani, tukira na matanya magucemania na Ngai, tuoshe Bwana, tufanye kuwa wasafi. The Bible says that no one who is perfect, but because you are holy, make us holy tonight. Oh, hallelujah. Osha moyo wangu Bwana. Abia Mungu apeleleze moyo wangu.
Pia Mungu apeleleze mawazo yako, Mungu apeleleze fikra zako, kwa sababu yeye peke yake ndiye anaweza peleleza chochote kile ambacho hakijapandwa na Mungu ndani yako. Abia Mungu akaking'oe ili apate nafasi ya kukaa ndani. Oh yes Lord. Kama upendo wa Mungu ungelikuwa upendo wa mwanadamu, sijui kama tungelikuwa uhai. Tunakupenda Bwana. Tazama upendo wa Mungu aliyokupenda nao, that he has given you today to make it light with him. And yet tuko kwa mambo zetu, tunafanya mambo zetu, tunamsahau na Mungu. Tusaidie Bwana, tusaidie Bwana, kwa sababu bila wewe Bwana hatuwezi, bila wewe hatuwezi. Mara mingi huwa tunaleta maombi tukihitaji msaada. Kwa nini siku ya leo tusipeleke maombi kwa Mungu ya shukrani? Tumwambie ni asante, ni asante. Unayo sababu ya kumshukuru Mungu jioni ya siku ya leo. Amekulinda umzima, familia yako isawa, kazi yako inaendelea vizuri, boma yako hakuna mtu hata mmoja mgonjwa. Ni nini hicho umemkabidhi Mungu ukawa mzima? Tumemdhihaki Mungu, tumetoka kwa njia za Mungu, tumefanya mambo yetu, tumejiongoza. Tuongoze Bwana, tushike na mkono wako, tushike na mkono wako, na ili Bwana uweze kutufinyanga tufanye jinsi wewe ulikusudia kutufanya tangia mwanzo. Thank you Lord, thank you Jesus. We worship you Lord. What shall I lay down unto this God this night? Nikupe nini? Ni kwa sababu ya kuniokoa. Nikupe nini? Ni kwa sababu ya kunisimamisha. Asante ni kwa sababu ya kunifanya chombo chako cha kazi. Asante Bwana ni kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Ninakupenda Bwana, ninakupenda Yesu, ninakupenda Bwana. Ni wewe Bwana unatenda mambo makuu. Ni wewe Yesu, ni wewe Bwana. Nikupe nini Yesu, nikupe nini? Mtakatifu ni wewe Bwana, wewe ni mtakatifu. Uliumba mtu kwa mfano wako, uliumba mtu kwa mfano. Ulipomwangalia ukasema ni kweli anapendeza. Yes. We worship you. Hallelujah. 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 We love you. Kuwa katika uwepo wa Mungu ni jambo la dhamana, ni jambo nzuri. Yes. We worship you. We exalt your name on high. Kuna Mungu kama wewe. Nyamaza tu, tafakari umbali Mungu amekuleta. Angalia tu uone ile vita Mungu amepigana kwa ajili yako. Eti kama ni marafiki, kama ni maadui wangeulizwa, haungekuwa jinsi ulivyo, haungekuwa mahali, wangelikumeza ungali bado hai. Sio kwa matendo yetu mema, sio kwa kujitahidi kwetu,
sio kwa kusimama vizuri, sio kwa kuokoka vizuri. Hapana, hakuna mpenzi kama huyu Yesu, hakuna rafiki kama huyu Yesu. Wewe peke yako Bwana unatosha, wewe peke yako Bwana unaweza. Wewe ni kimbilio letu, wewe ni tegemeo letu. Asante ni kwa sababu ya wokovu, asante ni kwa sababu ya kumtoa mwanao wa pekee Yesu Kristo akafa msalabani ni kwa sababu ya dhambi zetu. And we just take that salvation for granted. Help us, O God, tusaidie Yesu, tusaidie Bwana. Limeinuliwa neno lako Bwana, kama vile jana na leo na hata milele. Kama vile neno lako Bwana lilitenda kazi nyakati zile, hata usiku wa leo litafanya kazi ndani ya maisha ya kila mmoja wetu, na maisha yetu hayatabaki kuwa vile tena. Yale mambo ambayo yanatutatiza, utatuliza dhoruba zote, utatuliza mawimbi yote, ni kwa sababu unazo nguvu na una uwezo. What shall I render unto you, O God? Niseme nini Bwana ila nikushukuru. Haleluya. Niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Niseme nini, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Niseme nini, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Umetupa wokovu Bwana, tuishi kwako salama. Tuseme nini Bwana, bali tunashukuru. Niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, kuimba tunaimba kwa utukufu wa jina lako. Tuseme nini Bwana, bali tunashukuru. Niseme nini, niseme nini, niseme nini
Pigia Bwana wetu Yesu makofi na mwambie ni asante. Asante, asante Bwana. Asante, asante Emmanuel. Naomba waibaji wakaketi chini. Na Bwana awabariki na watende mema. Asante kwako Bwana. Mungu anakuja kuifanya milima kuwa tambalale. Usiku wa leo ni kwa sababu yeye ni Mungu mwema. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Na wakaribisha mara tena. Msikie mkiwa katika nyumba ya Bwana. Ni kwa sababu katika Bwana kuna kukombolewa, kuna kuwekwa uhuru, kuna amani na raha katika nyumba ya Bwana. It is not in vain to be in the house of the Lord. Ni kwa sababu afadhali mwenye huwa katika nyumba ya Bwana takana kwamba ni lisali moja, because he is more than, she is more than mwenye ako huko nje. Tonight is a good night and we will have wonderful time with God, tukimshukuru kwa yale Bwana ametenda. Bwana tukuzwe. Kwa majina yangu Beatrice Waboi wa Kariuki, nampenda Bwana kwa umbali huu. Moyo wangu una amani, moyo wangu una shukurani. Unajua, we think tunafikirianga kurudishia Mungu shukurani ni wakati kila kitu iko sawa. Hapana. Mungu aliumba mwanadamu na ili aweze kumwabudu. To please God and to thank God, it's not a request. No. It is a command from God. Kwa hivyo, either mtu ameokoka, either mtu hajaokoka, you should give thanks to God. Ni kwa sababu sio kusema wale wameokoka ndio wanamshukuru Mungu. Ingelikuwa ni hivyo, ndio wale ngaraga kuria andu aria honoku, aria matari honoku makona na tawa. But because God is good, kungekuwa na hewa ya wenye wameokoka na wenye hajaokoka, sijui wangekuwa nafanya nini. But our God is so good. Na wedu wa Ngai ti mundu no mwakora. Asha. Wedu wa Ngai ni tugaturania nake matuko matari muthia. Nilikuwa nikisoma maandiko in the book of Samuel, 1 Samuel in chapter number 1, kuhusu familia ya Elikana. Tumesoma hiyo maandiko kwa muda mwingi kuhusu Elikana. Na tukasoma ya kwamba Elikana had 2 wives. Alikuwa na Hana na alikuwa na Penina. Fortunately, Mungu akafunga tumbo ya Hana. Hangeweza kuzaa. Na Mungu ndiye alifunga ya Hana, akafungua ya Penina. Bwana tukuzwe. Nikawa nafikiria that all things work together for good. Kwa wanaompenda Bwana. Bwana tukuzwe. Praise the name of the Lord. Na Hana alipendwa na mumewe, lakini hakutosheka, hakuridhika. Like any other woman, sipendangi kutumia jina mwanamke. Let me use a lady. Sidhani kuna a lady yoyote yule anaweza oleka mahali akae mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne akiwa hana mtoto, atakana kwamba huyo bwana anakupenda kiasi gani, still unaonanga kuna kitu imebakia. One, huwezi kuwa na amani kwa ile familia ulioko ndani yake. Atakana kwamba huyu, na ni kweli yeye alikuoa,
Kwa hivyo you are not there for that family, you are there for that your husband, but still it is not present. Si mzuri. Na unaonanga huyo mama hata akienda mahali kuna wamama wakiongelelea za watoto, yeye hananga maneno. Hajui. Akienda mahali kuna shikwa mtoto, atakana kwamba hata lia mumuone anamwaga machozi. Moyo wake huwa unaumia. So Hana, despite ya kuwa bwanake alimpenda, hakutosheka. Bwana atukuzwe. Na ilifika mahali mpaka Elikana anamuuliza Hana, why do you weep? Why do you not eat? Why is your heart grieved? Am I not better to you than 10 sons? Kwa hivyo Elikana alikuwa sawa, uzae usizae. By the way, kuna mwanaume anajuanga nao bibi anapata bibi lazima azae. Is marriage all about children? Na mbona hawa wanaume hawashikagi hii maneno? Mbona amshikagi maneno wanaume? Tafadhali nawaomba munieleze. Niki giki mutanyitaga Mr. Kedi, niki kirito kunyita hau tondu hatire handu ona ndiguithagia. Ndiraririkana mihito iria nie ndehitite ngiuga atiriri, ona ndiona handu ndagwetire mwana. Watoto ni maciaro ma wendo wanyu. Riu koguo ndikuona haria mwana arokira ugutuma mucii ucio njage kuikara na thayu in the name of a child. But kwa zile familia ambazo tunajipata ndani yake, hakuna wakati unaweza kaa na amani as long as you have my child. Na kitu ya kwanza mationaga muru wao ena hu wewe ulikuja kwetu niwe uko na shida. Kai. Bwana alehemu wasta mama na wasisana. Na akubali tu mtu akiolewa anapata watoto. Lakini lazima kukuwe na mahana na masara, ndio jina la Bwana litukuzwe. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Unasikianga accusations zingine zinatokanga alitoa mimba sijui gapi, hata alikuwa ndio maana hapati mtoto. Lakini hakuna mahali tunasomanga ya kwamba Hana aborted how many children ndio asipate mtoto. But Mungu mwenyewe alifunga tumbo yake asipate mtoto. Kwa hivyo kulikuwa na ile kuvumilia. Na si kuvumilia tu, ni kuvumilia matusi, mateso, kila kitu. Ati onokorwo muthuri ucio ni akwendete, as long as you have no child, haijakamilika. Bwana tukuzwe. Hiyo historia yote ya Hana tunaielewa. Siku moja akaenda kwenye hekalu la Bwana, moyo wake ukiwa umetatizika sana, akiwa na huzuni. Ni kwa sababu hata zingine ilikuwa inabidi asikule, asinywe, hana raha, hana amani kwa kutokuwa tu na mtoto. Kwa sababu na yeye Penina alikuwa na mwili yake day to day out. Wewe unaona mundu wina kindu utari. Ndari undu atangigwika na nduri undu ungimwika tondu nduri. Bwana atukuzwe. Wakati mmoja akaenda kwa nyumba ya Mungu, akapata mtumishi wa Mungu Eli. Mpaka Eli akachanganyikiwa to an extent ya kumuona amekunywa chakari, amelewa. Juu ile uchungu aliyokuwa nayo, hata maneno haingetoka kwa kinywa chake. Alikuwa unaona tu midomo inatetemeka hivi. Ni ile uchungu. Sometimes tunakuanga na uchungu, hata maneno haitoki. Ile kitu kubwa unaweza fanya ni kulia. Praise the name of the Lord. It's only God who understood the pain that Hannah was going through. Hata katika hali zetu za maisha ya kila siku, kuna wakati unapitianga uchungu ambao hata ukinielezea mimi sitashika, hata ukielezea mtu mwingine haelewi.
Ni wewe tu na Mungu wako, huo unaelewa. Mpaka saa zingine inabidi unatoka tu na huko. Siku ingine nilikuja hapa nikaambia Anita, kwangu hakukaliki, nataka tu kukaa hapa. Na nikaambia Mungu, na kuomba tu jambo moja, ni daikara kwa negukwa juu sina amani. Lakini si kwa nyumba yako kuna amani, kwa nyumba yako kuna kufunguliwa. Wacha niende hata nisiombe, nikuja tu nikae hapa nijiangalilie mambo. Na kuna kitu moja nilijua ya kwamba hivyo nimeingia, taka kwamba sitaomba, nikitoka na huo mlango nikienda, mambo hayatabaki kuwa vile tena. Bwana tukuzwe. Kuna mahali unafikishangwa na mambo, kuna mahali uchungu inakufikishanga, unasikia tu kukaa tu kurelax tu kwa Mungu, usiongee juu ukianza kuomba you will complain na there is no need. Instead ya ucomplicate mambo, afadhali utulie na unyamaze. Ndio siku hiyo nikaambia Mungu, na kuomba tu jambo moja Mungu, mimi nikilala huku nikilala nikaambia Mungu, naomba unikubalishe nilale kwenye kifua chako, sababu nikilala kwa hii nyumba sitapata usingizi na sitalala, lakini nikilalia kifua chako Mungu, kwa hakika nitapata amani. Na unikubalishe tu nikae chini ya miguu yako until this is over, because mimi na kujitahidi kwangu na nguvu zangu siwezi. Natafuta amani hapa, sipati. Najaribu kuelezea fulani ashike, hashiki. Ati najaribu sasa vile hii uchungu itatoka. Lakini kwa Mungu, ukipata Mungu umepata vyote. Bwana atukuzwe. Hana atakana kwamba alipewa mwanaume mzuri kama Bwana, hakutosheka. Na alijua ya kwamba hata vile anajitahidi kupata mtoto na hapati, kwa Mungu mambo yote yanawezekana. Na akaenda kwa Mungu bila kuchoka. Mpaka hiyo siku alimkuta mtumishi wa Mungu, na mtumishi wa Mungu akambariki, akanena maneno makubwa na mazuri. And it is from that day that utasa ukaondoka, na Bwana akambariki Hana na mtoto wa kijana aitwaye Samueli. Ukienda kwa chapter number 2, the Bible says, chapter number 2 verse 1, and Hannah prayed and said, my heart rejoices in the Lord. My horn is exalted in the Lord. I smile at my enemies because I rejoice in your salvation. Bwana tukuzwe. Hiyo mara mingi Hana alikuwa anaenda kwa nyumba ya Mungu kulia. But in chapter 2 alienda kuomba Mungu, kushukuru Mungu, akiambia my heart rejoices in the Lord. Kwa hivyo kuna wakati umekuja katika nyumba ya Mungu ukisononeka, ukilia, bala ya shua yo, kuna siku inakuja utaingia kwenye madhabahu ya Mungu, moyo wako ukitabasamu, ukishangilia huyu Mungu, ni kwa sababu atakuwa amejibu maombi yako. Bwana atukuzwe. Be patient. Be patient in the Lord. And one day, one time, ile sitakwambia ni nini, na usiangalilie Mungu kalenda. It will not take time, but it will take God himself. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo kama kwako ita take time, utachoka. Mwimbaji wa Kikuyu alimba akasema, Mwathani urajira jeterere no gweterera kuyurite maithori na ngoro yakwa igaikarate kuinama Ngai we wetu gweterera. Ati Mungu naniambia nigoje, nitulie, na huku kugoja kumejaa machozi, huku kugoja kumejaa uchungu, lakini ni kwa sababu wewe umesema nitakugoja. Bwana atukuzwe. Ni jambo gani hilo unaaminia Mungu, unaona kana kwamba Mungu amekaa, Mungu hakujibu, Mungu hakusikize? Goja na ugoja tena. Bwana atukuzwe. Hannah did not give up. Don't give up. Bwana atukuzwe. Kama Mungu hajasema it's over, it is not yet over. Praise the name of the Lord. It is not yet over.
Jehova Mungu yunawe, na wewe tu utaingia katika madhabahu ya Bwana, utaingia kwenye hekalu la Bwana Anita, ukishangilia ukisema kwamba nimepeleka mtoto shule. Yes, that your horn will be exalted in the Lord and you will smile because your enemies watashangaa, watashindwa kuliendaje, kulikuaje. Saa zingine tunaonanga Mungu ni kama ametuacha. Siku ingine nikapeana mfano hapa, nikasema mtu mmoja akawa na complain ya kwamba Mungu hakuangi pamoja. Unajua saa zingine tukipitia kwenye mashida, tukiwa kwenye matatizo, tukiwa kwenye hali ngumu, tunaona gaitata iguaga, tunaonanga ni kama Mungu hasikizi, Mungu ako mbali sana. Unaona kama unaomba maombi inagonga hapa inarudi chini, unagoja. And that person complained so much. Sasa Mungu akamwambia, nataka nifanye kitu practical ndio ushike na uelewe. Huyo mtu akaambiwa, yani kulikuwa msitu, lakini kulikuwa na kabarabara katikati ya msitu. Mungu akamwambia, nataka uingilie hapa, utokeleze the other side of that forest, na ukienenda na hiyo safari, yani kuna mambo utalani. Akasema ni sawa. Little did he know or did she know yale mambo atakubana nayo kwa barabara. Bwana atukuzwe. For one, kwa msitu hakukuangi na wanadamu, kuna kuanga na kila aina ya wanyama. Alianza safari yake na akaenda. There were those valleys, there were those, kulikuwa na mabonde, milima na mabonde. Kulikuwa na mito huko katikati ya msitu. Alikuwa peke yake. Yeye akiona alikuwa peke yake. Bwana atukuzwe. Alipoanza safari akaenda. Anakutana na wanyama. Wengine hata anashindwa. Unajua Wakikuyu wanasemanga guyo gemera washa. Inawasha. Ukiambia mbwa washa, inawasha. Kwa hivyo inawasha. Kwa hivyo kuna zingine unashindwa hii inaambiagwa aje ndio inawasha. Jega mwathani arogocwo. Kuna zingine unashindwa sasa hii itaambiwa aje ndio iwashe. Iwashe. Sasa guyo gemera washa ndege koromare. Hello? Kwa hivyo Mungu alikuwa na yeye, ni vile hakuwa anaona Mungu na macho. Mungu alienenda na yeye. Kwa hivyo akipata mnyama fulani mbele yake, Mungu anatangulia, anaondoa ule mnyama, huyo mtu anapita. Na ukimuuliza ako peke yake, yeye haoni Mungu aliniambia niende hii safari, akaniachilia. Anafika mahali anapata kuna bonde fulani, anashindwa sasa hapa nitaluka aje? Kwanza anatulia na relax, atafute binu vile atapambana na hiyo bonde. Within no time anaona kwa hivyo kulikuwa na nimekaa hapa na kulikuwa na kajia pale. Kwa hivyo wakati umetulia na umekaa, Mungu anatengeneza kajia zaidi. Kama vile Hagai alimazinana na mtoto na akasema, wewe safiri salama na ukasalimia Maulana, tuonane baadaye. Within no time akapata kisima cha maji. Bwana atukuzwe. Huyo mtu akaenda. Alipofika mwisho kwenda kutokelezea, akakaa mahali pale. Mungu akamujia akamuuliza, una uhakika umeenenda hiyo safari peke yako? Akamwambia ndio, kwa sababu hakuna mahali mimi nilikuona. Sawa, hukuniona. Mungu akamwambia sasa tutarudi na wewe. Wakarudi. Lakini alipokuwa anarudi, juu alipita hiyo njia peke yake, anapata kwingine kuna steps 2, kwingine kuna 4. Sasa anajiuliza, na sasa juu nilikuwa peke yangu, hizi 4
zilikuwa na ni za mtu na sikupata mtu, zilikuwa za nani? Mungu anamwambia zilikuwa zangu. Mimi na wewe tunaenda, lakini ukipata mbili zilikuwa zangu mimi Mungu, sababu mahali pale hungeweza kujivukisha peke yako. Kwa hivyo nilikuwa na kuinua juu ya iguru ya madhina. Ndio maana unapatanga umepitia jango mpaka unasema umetokelezea aje. Ukijaribu wewe kutafakari kama mtu hupati jibu. Ni Mungu alikuinua mahali pale akakuvukisha ng'ambo ya pili. Bwana tukuzwe. Moyo wako usiiname. Kama vile Mungu alimtendea Hana, hata wewe Mungu atakutendea. The same God that did all those things, good things, wonderful and great things he did. He is the same God that we serve today. Na nguvu za Mungu hazipunguki kamwe. Yule Mungu yu ndani ya hili nyumba usiku wa leo, na yu tayari kutenda hata zaidi ya yale alitenda. Kwa hivyo kama unalo jambo linakutatiza, jua ya kwamba God is with you. Like the way God was with his disciples. Wakati alituliza mawimbi, wakati alituliza dhoruba, same God atatuliza mawimbi yale yamekutatiza. Bwana tukuzwe. Praise the name of the Lord. Kwa dakika chache sana, nataka kumkaribisha mtumishi wa Mungu na ili atupe neno na Bwana atamtenda mema. Karibu bro. Na Bwana atakusaidia na akutende makuu. Tumpigie makofi. Saidia sanitizer tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kama umebarikiwa, salimia jirani yako na hi-fi ya bali tu kidogo, umwambie tafadhali kuwa tayari. Mwambie kuwa tayari. Mwambie Mungu ako mahala hapa siku ya leo. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Bwana Yesu asifiwe. Kama haijawa rahisi kwangu, nina uhakika pia kwako haijawa rahisi. Bwana asifiwe. Na nashukuru Mungu sana kwa sababu ya mtumishi wake Pastor Alice Beatrice, kwa sababu ya wakati kama huu. Na kitu ya kushangaza ni kwamba ambacho amesema ndio ulikuwa ujumbe wangu. Wakati tulikuwa tumeongea na wewe kama siku kadhaa zimepita, na nikamwambia nitaona kama nitakuja. Kwa hivyo hakuwa na ile ukweli na uhakika ya kwamba atakuja. Juu wakati mwingine huaga na mdanganya, lakini Mungu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kunena kwa dakika chache peke yake, na ninajua ya kwamba ambaye anatutazama, mimi naitwa Kevin, nimeokoka na Yesu ni Bwana. Na mimi ni kijana wenye wanasema vijana hawaokokagi. Bwana Yesu asifiwe. Naona ndugu yangu pale nyuma amekuja na niambia hivi. Naambia kwamba vijana wanaokoka kabisa. Bwana asifiwe. Nimeokoka, mimi naitwa Kevin Mombi. Mombi sio bibi yangu, Mombi ni mama yangu. Bwana asifiwe. Kwa sababu sijapewa kitu chema. Haleluya. Lakini kitu chema kikikuja nitasimama hapa, wakati mwingine nitawaambia. Haleluya. Nataka tuende haraka sana. Na kabla niende nisalimie mama yangu mahali popote alipo, kwa sababu ananipenda sana, etagwo Mobi. Na tafadhali Mobi, na kusalimia na nakuheshimu sana katika jina Yesu Kristo. Kuwa hapa ni kwa ajili ya huyo msichana mrembo sana. Tufungue Matthew chapter 14. Nitachanganya Kiswahili na Kiingereza kwa sababu ya watazamaji wetu. Najua ni wengi sana mahali walipo. Wengine ni Wakamba, kwa hivyo nikiongea Kikuyu ya ndani hawatasikia. Wengine ni wale wa Kikuyu wa ndani kabisa, nikiongea
Kizungu sana wataelewa, lakini I believe that tonight is a night of change. I want to talk about don't let storm stop your journey. Don't let the storm stop your journey. Don't let the storm stop your journey. One thing I want to let me just do an introduction as fast as possible, like 2-3 minutes, like a storm or a weed. A storm or a weed. What is a storm according to biblical? What is a weed? As far as the Bible talk about the weed, yani gharika ni nini tukitazama kwa mtazamo wa Biblia, ama weed, weed kwa Kiswahili ni upepo. Upepo tukitazama kwa mtazamo wa Biblia ni nini? As far as I'm saying that don't be stopped by the weed. Don't allow the storm to stop your journey. Don't allow the weed the same as the storm. The weed the same as the storm, because the weed storm are one thing. Hakuna ya kwamba storm itainuka kama hakuna weed. Lazima kuwe na pressure ya weed ikuja inue maji, nayo maji iitwe storm. And that is the storm I come to speak about today, ya kwamba hakuna gharika ambalo litainuka kama hakuna upepo. Lazima upepo ikuje, na upepo ambayo inakuja na force, inakuja na with a high speed. Praise the name of Jesus. The storm, the weed, the kind of a weed that is coming, it is coming with a kind of a force. And this force is the kind of the force that raises the storm. And the storm nayo inasimamisha boat, kwa sababu hakuna boat ambayo itapita katikati ya storm. It is either boat ipite katikati na ichukuliwe na storm. Ukipita katikati ya gharika litakufunika na litakurudisha chini kwanza sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu when we come to a weed ama upepo inatoka kwenye upande, haitoki katikati ya lake. Weed does not come from the middle of the ocean. Praise the name of Jesus. Weed come from a side toward the middle of the ocean. Kwa hivyo upepo inatoka kando ya ziwa, inakuja inapitia katikati, inainua maji, inatengeneza ukuta, na inasema ya kwamba hakuna kitu kingine kitapita hapa, nimefika. Bwana asifiwe. Na ndio maana mtumishi wa Mungu amemtumia. Nilikuwa nafurahi sana nikiwa pale nyuma ya kwamba my sermon is already introduced. Kwa hivyo nakuja kunena na mioyo ambayo imeandaliwa. Watazamaji mahali popote walipo, ya kwamba don't be moved by the storm, because God is in the top of the mountain. Maybe a mountain can be created by a storm. Mlima unaweza tengenezwa na storm, na ya Mungu amekaa juu ya storm. Mungu amekaa juu ya huu mlima ambao gharika limeinua. Bwana Yesu asifiwe. Our God, kutoka kitambo tulipata wazee wenye walikuwa naenda kwa mlima kuomba, na hadi wa leo utasikia mtu akienda kufunga anasema nimeenda mlimani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna jinsi ambavyo kila mtu anaelewa ya kwamba Mungu anakaa kwenye mlima. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Biblia inatuambia ya kwamba David anasema nitaamuka asubuhi, niinue sauti yangu, niyatazame milimani, mahali ambapo msaada wangu unatoka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo msaada wa binadamu unatoka pale mlimani. The help of a human being is coming from a top of the mountain. Na hapo ndipo macho yetu tutatazama na kwamba Mungu wetu ako katika mlima pale juu. Bwana Yesu asifiwe. We are made for one thing. We are made for signs and wonders. I won't just like niuganisha na sermon yangu na kwamba as far as God is in the mountain, he is waiting us to a point of signs and wonder, ya kwamba sisi kama binadamu, wewe kama kijana, wewe kama mama, wewe kama baba, we are created for signs and wonders. And signs began in the storms. Signs began in a lot of force of the weed, ya kwamba miujiza inatoka kwa gharika. Hakuna muujiza yoyote ambao utawahi pata
kama uko flat. Kama unataka muujiza lazima uwe on the top of the storm, on the top of the challenges, on the top of difficulties. That is where the miracle come from. So I want to tell everybody ya kwamba I'm made for miracles, signs and wonders. Kwa sababu every morning, every time there is a mountain that arises. Kila asubuhi na mapema, usiku kucha, Biblia inasema at the middle of night we cries, but at the dawn the joy comes. Kila usiku kuna machozi, lakini katika mwanga kukipambazuka kuna furaha, kwa sababu in every night, kama usiku wa leo kuna machozi mahali, kama usiku wa leo there is people who are crying somewhere, kuna machozi katika maisha yetu, lakini katika kupambazuka, katika early in the morning, there is the joy that is coming from the top of mountain. So I want to tell somebody that you are created for signs and wonders. Hallelujah. The ship will not sink because the master must appear. Every time we come in the ship, we come in the boat, we enter into the salvation. Kila wakati tunaingia katika wokovu, kila wakati tunaingia katika gharika, tunaingia katika magumu, kila wakati tunaingia katika machozi, kila wakati tunakuja katika hali gumu. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu lazima anaingia katika boat ama katika a ship of handiness, a ship of emptiness, a ship of lack. Kila mtu anaingia katika boat ya kukosa, boat ya kulia, boat ya changamoto, boat ya kimaisha, boat ya familia, boat ya masomo, boat ya kuendelea, boat ya ekonomia. Yani everybody is in a boat. I wish to say amen. Everybody is in a boat. Kila mtu katika dunia ako katika ndani ya boat. He is or she is inside a ship, inside a boat. Ya kwamba sijui wewe siku ya leo umekuja ukiwa katika boti gani. Bwana Yesu asifiwe. Matthew chapter 14 verse 28, the Bible says, naenda haraka, then Peter called to him, Lord, if it is really you, tell me to come to you walking on the water. Verse 29 says, yes, come. Jesus says to Peter, went over the side of the boat and walk on the water toward Jesus. Hallelujah. Verse 30 says, but when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. Save me, oh God, he shouted. Verse 30, that one says, Jesus immediately reached out and grabbed him. You have so little faith. Jesus says, why did you doubt? Why did you doubt? Praise the name of Jesus. Akasema ya kwamba uko na imani kidogo sana. Mbona wewe huamini? Ya kwamba Peter, Yesu akaambia wanafunzi wake, hata na twende upande ule mwingine. Hata twende upande ule mwingine wa kuendelea. Hata twende upande ule mwingine wa furaha. Hata tutoke hapa kwa sababu watu ni wengi na giza imeingia. Bwana asifiwe. Ya kwamba tumekuwa hapa na tumefika jioni, giza imeingia na watu ni wengi sana. Bwana asifiwe. Giza imeingia. Tumekuwa hapa kwa wakati mrefu, lakini giza kukosa pesa imeingia. Giza ya kilio imeingia. Giza ya shida za familia imeingia. Giza ya biashara kwenda chini imeingia. Peter akaambia Yesu ya kwamba tumekuwa hapa, lakini kuna giza kubwa sana, hatuendelei. Kuna watu ambao wamekaa mahali pamoja, ya kwamba hata nikijaribu kuiba aje hakuna upenyezo, ya kwamba niko na shida, hata nikijaribu kutafuta pesa namna gani si hazipatikani. Bwana asifiwe. Kila wakati kikiateka amekuja ya kuwa anabisha mlango, hata maybe kuna mwingine ambaye ananitazama na ambaye ako hapa ambaye hajakula. There is a darkness of problems.
There is darkness of challenges. The darkness on top of everything. We are in the darkness in the century where everybody is in the darkness. Whether uwe kijana ama uwe mzee, kila mtu katika ile hali ya giza. Peter akaambia Yesu ya kwamba tuko hapa, giza inaingia, tafadhali. Yesu akaambia tuingie kwa merikabu so that we can go to the other side. Praise the mighty name of Jesus. And Jesus says, na wakaingia na wakaenda, lakini Yesu akaachwa nyuma. Sometime Yesu anatuachiliaga tunaenda mbele. Wakati mwingine Jesus is ahead of us because the Bible says he is omnipresent. He is everywhere. He is everywhere. Ya kwamba anaacha na tunaenda. But in the spirit he is standing with us. Mama akasema hapa ya kwamba kunaye ambaye alikuwa anaenda peke yake, lakini katika peke yake Yesu wako, na ndio maana anarudi anaona kuna steps ambazo bili na hakuna zangu bili, ya kwamba God was in ahead of me. Hebu angalia Pastor Beatrice venye uliniwekea platform ya kwamba Mungu alikuwa na huyu kijana. I just love the connection of the spirit. And Yesu akaachwa nyuma. And lakini ukweli wa mambo tunapata kwamba alitangulia. Tunaambiwa hapo mbeleni ya kwamba aliachwa nyuma, lakini tukifika katikati Peter anaona mtu kule mbele ya kwamba anakuja akiwa amekanyaga juu ya maji, anatembea katika juu ya maji, lakini kuna kuja upepo and the wind blew up. Praise the name of Jesus. Ya kwamba Yesu aliachwa nyuma, lakini huyu Yesu aliwatangulia mbele, kwa sababu alijua mkienda mbele yangu kuna vitu ambazo zitafanyika, kuna mambo ambayo hamutaweza. Kwa hivyo ni Yesu alitangulia. He passed on the top of water, akapia upande mwingine. Alafu wanafunzi wakaanza safari. Wakati walianza safari, wakifika katikati, Peter akatazama na macho, akaona ya kwamba kuna mtu ambaye anakuja. And the Bible says, na Peter akafikiria kwamba he is a ghost. Na wakaogopa sana. Wakati mwingine tunaanza safari, tukifika katikati tunajawa na uoga. Wakati mwingine shida wakati zimetukuba, wakati tunaona mwangaza kule mbele ya kwamba hatujui where we are going from, lakini wakati tumeenda mbele tunafahamu ya kwamba uoga inatuingia. Tukiweka biashara tunajiuliza itaendelea. Tukiwa kwa familia tunajiuliza tutafanya nini. Tukiwa katika hali gumu kile wakati ni maswali. Kila wakati our challenges are overtaking our faith. The hand situations are taking out our faith. Praise the name of Jesus. Our family situations, they are taking up our faith. But I come to say our solution is in the top of the mountain, on the top of the storm. Wakati a storm raises, Jesus is in the top of the storm. Wakati kuna changamoto, Yesu ako katika juu ya changamoto lile. Bwana Yesu asifiwe. And Peter came na akaona, akamwambia, anaona vizuri, naona kama ni Mungu anawafananisha. Akaanza kujiambia, hakuna mtu yeyote hii dunia anaweza kanyaga juu ya maji. Sijawahi ona. Ule lazima awe ni Yesu Kristo. Akaanza kuingiza confidence ya kwamba sijawahi ona kutoka wakati tuliitwa hata wakati nilizaliwa, I have ever seen any man walking on top of water. Praise the name of Jesus. Na akamuita, kama ni wewe tafadhali niambie nikuje. Kama ni wewe mwana wa Mungu, tafadhali niambie nikuje, kwa sababu kama sio wewe nikikanyaga nitakufa. Ya kwamba we are so careful about maisha yetu, lakini hatuna nafasi ya Mungu. Peter alikuwa so careful ya kwamba sitaki kukufa. Anaogopa kifo. Kila mtu anaogopa kifo, ya kwamba familia yangu itaisha, biashara yangu itaisha, hizi shida na magonjwa zitanimaliza. Na ndio maana tunalalamika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kila mtu amejawa na uoga. Tunaona ni kama Mungu hawezi. Tumejawa na ile pengo ya kwamba our God is not able. And our God is able to do unable things. Our God is able to do things that we can't even imagine.
lakini we are in a situation whereby tunaona kwamba kana Mungu hawezi. Unaona ni kama Mungu hawezi inua familia yako iende mahali ambapo unapenda. We are looking as if God can't change our status. Tunatazama tunaona ni kama Mungu hawezi. Peter akasema, kama sio wewe usiniite, kwa sababu sioni vyenye naweza tembea juu ya maji. Hata wakati nimejaribu sijai. Uelewe Peter alikuwa mtu wa kuvua samaki. Kwa hivyo anaelewa mahali walikuwa ni mahali so deep. Alikuwa kwa ile shida kwa muda mrefu. Maybe hata ashayaguka huko, lakini anatokea. Anaelewa hapa nikiaguka nitakufa. Bwana Yesu asifiwe. Hapa nikienda nitakufa. Tunaangalia familia zetu mahali ambapo tuko. Tunaona Mungu ako pale mbele, lakini mahali tumesimama tunaangalia the situations. We are giving ourselves inside a situation. Tunaona ni kama Mungu hawezi. Hali zimekuwa gumu hadi zimetutatisha. Bwana Yesu asifiwe. The situations have been so hard until our heart, we don't have faith at all. We are not believing God at all. We are not trusting God for miracles. And that is why I began by saying our God is God of miracle. Anaweza fanya kitu chochote wakati wowote mahali ambapo we are not even expecting. Praise the name of Jesus. Ya kwamba kutembea juu ya maji is a miracle to Peter. And he is walking on top of water unexpected time, wakati ambapo hata atarajii. Praise the name of the Lord. Ya kwamba Peter anapatana na Yesu, lakini haamini ya kwamba Yesu anaweza enda. Haamini ya kwamba anaweza tembea juu ya maji. Yesu akamwambia, tafadhali Peter, ni mimi, Joe. Jesus tonight, he is calling us. Anatuita tujue ya kwamba he is God of miracles. He is God of impossibilities. Mambo ambayo tunaona kama haiwezekani. Tonight our God anasema, come, go through the storm Peter. Pass, walk into top of water. Tembea juu ya hayo maji, kwa sababu ukitoka tu kwa merikabu, hiyo meli imekubeba, inaenda kuchelewesha. Na vizuri watu wa Mombasa tunaelewa ya kwamba ukiingia merikabu, upepo inaweza toka upande huu na ibadilishe penye unaenda, ikuelekeza mahali pengine. Bwana Yesu asifiwe. Ukiingia merikabu, a boat, upepo inaweza toka upande wowote na ikurudisha hata nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi tumesimama katika boat. We are very comfortable. We are very comfortable. Tukiwa tunajua kwamba Yesu tulimuacha nyuma. Na ndio maana tuliacha Yesu nyuma, tunaendelea sisi peke yetu. And that is why a storm has come. Hatujui ya kwamba Yesu ako kila mahali na anaweza fanya kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba tumeogopa sana. Resign from being a multitude. Hata kuwa katika kikundi. Yesu alitazama, akaona mtu yeyote ambaye ako eager ni Peter. Peter ndiye anatazama, anaona hata kama wengine wanaona, hata kama hawaoni, mimi kuna kitu naona mbele. Kuna kitu naona, I must dare. Wengine walikuwa walijawa na uoga, lakini Peter anasimama, kuna uoga, anatazama mbele, anaona kuna kitu. Na mimi kama Peter lazima niongee, niseme hey, the child of God, kama ni wewe acha nikuje, lakini kama sio wewe, hey, tutarudi. Bwana Yesu asifiwe. Anatazama, anasema I will dare. Wengine wamejawa na uoga, wanatikika. Na ndio maana tuko hapa usiku wa leo, ndio maana hatujalala, ili tukuje today tuite Yesu, mwambie ya kwamba kama ni wewe, hii shida ambayo imenishika in the comfort zone, I am going to step out. Praise the name of Jesus. I don't know whether you are ready to step out of the boat. I don't know whether you are ready to step out of the situation, out of the difficulties, out of the comfort zone. Ya kwamba Peter akasema, sikai hapa ndani tena. Mimi kama kijana sikai hapa tena. Nataka nipelekwe maeneo ya juu. Katika huduma nataka niende kiwango kingine. Hii boti ambayo naenda nayo, naona hata inaenda polepole. Ambao tuko na wao kwa boat,
wamejawa na uoga. I want to step out alone. Praise the name of Jesus. I want to come out of the place where we are a multitude. Kwa sababu wajabiana wote, we want us to step out of the boat. Sisi wote. Praise the name of Jesus. Lakini hapa ndani kuna wengine hata waogei. In the same boat. Maybe we are sailing in the same boat with the people wenye wako na shida kama zenye tuko nazo. Wengine hata wanaturudisha nyuma. Wanatuambia hiyo haiwezekani. Hata mimi niliweka biashara kama hiyo haikufanyika. Nilitafuta pesa kama wewe haikufanyika. Niliomba usiku kucha lakini hakuna kitu ilibadilika. We are sailing in the same boat with discouragers. We have given our heart together with the people who are discouraging our life. Familia zetu tukienda kwa jirani atusaidie, anatuambia pia mimi tulikuwa hivyo. Bwana asifiwe. Wakati familia zetu zina shida, tukienda kutatuliwa, ambaye tunapata, we are sailing in the same boat. Hata mimi jana usiku ilikuwa hivyo. Hakuna suluhisho. They are not giving us a solution. And that is why Yesu akaangalia Peter, akamwambia Peter, don't be in the same boat. Come out of multitude. Toka kwa kikundi. If you want to walk forth, you must come out of multitude. If you want a different miracle, come out of multitude. If you want a different and a blessed family, come out of multitude. Come out of the group of young people and young men that are drug addicts. Kama unataka kutoka ndani ya drug, you must come out of the sailing boat. If you want to become a millionaire, come out from a mind of people when we don't get millions. Kama unataka kuendelea kihuduma, toka kwa boti ya watu wenye wanasema tuliomba na haikufanyika. You must come out of that boat. Begin to sail alone. Begin to dare. Things of faith you must dare. Lazima tujaribu. Bwana Yesu asifiwe. We must come out of the boat ambao tuko na marafiki wengi. Bwana asifiwe. No man that God said to the other side will ever sink. Ya kwamba Mungu akianza na wewe hapa, hata upitie katika mabonde yenye David alikuwa anasema, hata upitie katika kivuli cha mauti, if God began with you na akakuambia let us go to the other side, I wish you receive it. Hutawahi enda chini. You will never ever be drawn. If God have sent you to the other place, kama Mungu amekuambia nitakubariki as a promise, if you're looking for the blessings, you will never drawn. Hutawahi drawn. Hutawahi enda chini ya gharika. Bwana Yesu asifiwe. You will never go. You will never ever enter under the storms. Hata kama storms itakuwa gumu namna gani, hata kama mambo itakuwa gumu namna gani, hata kama maisha itakuwa gumu namna gani, hata kama ekonomia itakuwa gumu namna gani, if Jesus began with you na akakuambia enda upande mwingine, he will never leave you. Praise the name of Jesus. Jesus will never let you go alone. God will never let your heart go alone. He says in Isaiah that I will hold your hand. I will hold your hand. Praise the name of Jesus. Hata kama madhabahu zingine zitakuinukia, you will never die. The hand of God is above you. Na ndio maana akaambia Wanaisraeli, I want us to come out of Egypt. Wakati walikuwa naenda na wao, alikuwa na waongoza with a pillar of cloud and a pillar of fire. Kwa sababu he is a God of the presence. He is a God of every time. The God that we expect is a God of miracle. Praise the name of Jesus. Mungu ambaye tunatarajia ni Mungu ambaye anafanya miujiza. Hata kama penye umeandikwa kazi kuna magumu, even if the life is so challenging, the situations are so challenging, you don't have peace. You have a lot of mind, a lot of reasoning, a lot of stress. God is still in the storm. The storm of life. God is inside the storm. Akabia Peter just walk out. Wakati Peter alitoka in the boat. Na Peter was a daring. Anatoka kwa boat anaikia. Na anaanza kutembea on the storms, juu ya maji. I wish I was him. I can dare. Na akaanza kutembea juu ya maji. And while walking, anafika mahali anaona nimemkaribia.
Nimeanza kuona. Peter anajua vizuri sana, huyu ni Yesu, nimeanza kuona. Alafu akimjua anasahau ya kwamba amesimama kwa maji, anatazama maji. Kumbe ukiniita mai ikigera ate iguru, naweza pita aje huku juu. Bwana asifiwe sana. Anaona ni mwana wa Mungu ambaye amemuita, alafu ana concentrate. Kitu cha kwanza Peter alikuwa anataka nijue kama ni yeye, nijue ni Mungu ameniweka kwa storm, ni Mungu ambaye ameniongoza kwa storm, ni Mungu ameniita kwa hii situation yenye iko kwa familia, kwa hii hali gumu. Ni Mungu tu ameiweka, yani imekuja aje kwa hii hali gumu. Lakini wakati alifika pale akaona kumbe ni Yesu, ni wewe. Akasahau kufocus tena, akaanza sasa kuangalia kama ni wewe hapa siwezi kufa. I'm very sure. Peter akakuwa very sure if it is Jesus, hapa siwezi kufa, utaniokoa tu. He concentrated. Hata imani ikapungua. Kutoka mwanzo alikuwa anaenda na imani ni Yesu, lakini wakati alimjua imani ikapungua. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tulikuwa katika changamoto sana, tulikuwa tunaomba, wakati tuliona ni kama Mungu anatenda, tukapumzika. Wakati aligumu zilikuja, tukaanza kuona mwangaza, tukaanza kuconcentrate, tukasahau na Mungu. Bwana asifiwe. Nataka uambie jirani yako hujafika. Mwambie hujafika. You are not yet. You are not yet. Praise the name of Jesus. Ya kwamba Peter akaconcentrate, akaangalia storm. Wakati aliangalia, nayo storm ilikuja kwa uvuma sana, in harass manner, karibu imdraw. Wakati alianza kuona na hii storm ni kubwa, akasahau ya kwamba Jesus anamgojea pale mbele. I come to tell you, in that hand situation, Jesus is before you. Kwa hiyo hali gumu, Yesu ako pale mbele. Don't concentrate in the hard things. Don't concentrate in the impossible things. Hata kufocus, hata kurega mawazo, hata kurega maisha yako kwa mambo ambayo unaona ni kama iwezekani. Jesus is before our life. Young men in the house, Jesus is before our tomorrow ministry. Ya kwamba tusiconcentrate ya kwamba nitawezana, ya kwamba nitawezaje, nitasimama namna gani. Jesus is before us. Let us focus unto the Lord. Let us focus unto Jesus. Na ndio maana wakati Yesu alijua ya kwamba Peter, you doubted, you have a doubt, aliharakisha akamshika mkono. Praise the name of Jesus. Jesus will never ever let you die in the storm. There is no man of God, and I'm very sure of it, there is no woman of God who have ever died in a storm. Praise the name of Jesus. A storm can be as big as your eyes can see. A storm can be as wide as your focus. A storm can be as bigger as like the mind can tell you. A storm can be as large as your imagination can create it. But there is no way God will let you die in the storm. Hiyo gharika, hizo shida zinaweza kuwa kubwa. Mawazo yako yanaweza kuambia hii ilikuwa maana ya wazazi. Mawazo yako yanaweza kuambia kwetu washajaribu, hakuna hata mmoja ashaiweza. Mawazo yako inaweza kuambia to focus to the traditional, ya kwamba hata watu wetu hawajawahi. Hakuna mtu wa kanisa letu ashaiwahi. Hakuna mtu wa familia yetu ashaikuwa muibaji, ashaikuwa mchungaji, ashaikuwa mwanabiashara mkubwa, ashaisimama. Wote wanaokokaga mwaka mmoja, ya pili wanaaguka. The mind can create a business. Akili inaweza kuweka busy na ikuambie things are not impossible. The devil can speak to you na akuambie there is no way we'll ever make it. Kwenye hata mkioleka watu wanatokanga tu, hautawahioleka uishi. The devil can bring all kind of reasoning, the kind of imagination, but we have Jesus before us. Ya kwamba we are able to do the impossible. We are able to go where our people have ever gone. We are able to become things that have never been done. Praise the name of Jesus. I'm happy the Bible says that God is about to do a thing that I've ever seen, you have ever heard, either
have ever seen by the eye of any man. Kumaanisha kuna mambo ambayo tunaweza fanywa na Mungu, hakuna mtu mwingine anaweza ifanya. Praise the name of Jesus. Let us focus with God of impossibilities. Mungu ambaye anaweza fanya kitu yenye hakuna yoyote asaifanya, ambaye anaweza fanya kitu yenye hakuna yoyote asaimagine. Praise the name of Jesus. I believe the coming years, ya kwamba kwetu hakuna mtumishi asaisimama Kenya na Afrika. And I'm believing coming years mutaanza kubook appointment. Hiyo ni faith nataka kushiriki na wewe. Praise the name of Jesus. Ya kwamba I am not looking like Peter. Ya kwamba Peter alipitia hapo anifunze. Kama wewe ni mwana music, can you do a thing that will make God believe that this man, I can take her, I can take him to a place where no man, no any worshiper have ever had. Praise the name of Jesus. Mungu anaweza kupeleka mahali ukiwa muibaji, ukiwa kijana, mahali yeyote hajaifika. Hakuna yeyote hii dunia asaitajirika kama Solomon. Na ndio maana Biblia inasema no man will ever come get wealthy like of Solomon. Hiyo ndio Biblia tu imelimit ya kwamba hakuna ataienda zaidi ya Solomon. Praise the name of Jesus. Sijaona any limit ingine kwa Biblia. Kumaanisha unaweza kuwa mtu mkubwa vyenye uko. Kumaanisha unaweza kuwa a known man of God, a known woman of God, a known father, a known mother, a known worker, more than how you are. There is a bigger place for us to go. There is a focus that we need to focus. And this focus is Jesus. This focus is the Lord. You can be greater than how you are. You can just do greater things than no man have ever done. I want to see yourself as a bigger man. Begin to look yourself as a greater and a bigger woman of God. Ya kwamba hii dunia, the world can recognize you. Kama kuna mtu tumerecognize sana kwa hii dunia, ni ambaye aliinvest tima. Na maybe aliinvest kama amelala. When aliinvest gravity, alikaa chini. Hakuwa na roho. If you have the spirit of God, the spirit can give you revelation. Alikaa chini ya mtu mwenye aliinvest ya kwamba mawe ikirushwa juu lazima ikuje. Kuna force. Alikaa tu chini ya mti. Akaanza kureason. Matunda ikatoka juu ikamgoga. Na kutoka hapo he is known until today. Na hadi tunaenda shule tunasoma kumhusu yeye. Wameandika mambo mingi sana kuhusu huyo jamaa. Just a raise man. A raise seated under the tree. Matunda ikaaguka akaandika. Kumbe kuna force. Mbona hii matunda ikuenda hivyo? Itunda riri nikiri tanapata. Ili kudhikuna. I believe hata alichukua akajaribu. Akaona tena linakuja. And he began. He is known. Tunasoma physics. Gravity kila wakati. If you have the spirit of God, the Bible, spirit of God teaches, anafunza. It is the spirit of God reveal the heart of God. If you have the spirit of God, whatever God is planning for you, whatever God is planning for your tomorrow, he can just narrate it in your table. That is why I say, seek the spirit of God first. Be anointed. Don't just sing. Don't just preach. Don't just play keyboard. Don't just go anywhere. Don't just do business. Do it with the spirit of God. Kwa sababu kuna formula ambayo Roho wa Mungu atakupatia haitawahi patikana. Kuna nyimbo hata ukiimba ukiwa kwa madhabahu, the spirit will come down because that is what we need. We are called for signs and wonders. And can I tell you, sign yenye inaitwa sign and wonder ni kufanya kitu watu hawajaiona. That is what we call a wonder. Praise the name of Jesus. Wonder ni kitu yenye unafanya nobody have ever had it. Nobody have ever seen it. That is a wonder. And that is why tunasemanga God have done a miracle. Kwa sababu kuna mtu mwingine aliona hiyo. Ukimwambia ni miracle, anakubalance, anakumbesha, anakuambia is that a miracle? Hiyo ni miujiza kweli kwa sababu aliona, lakini kwangu ni muujiza. Praise the name of Jesus. Kama mimi ukanitumia 1 million kwa account yangu, hata sasa pale bere nitasimama, Mungu amenitendea.
Mungu amenitendea. Ya kwamba nikioa, nikikuja mbele za watu, namsimamisha hapa, nasema a miracle, kwa sababu is my first time. Lakini kuna wengi wameoleka na wameoa, it is not a miracle to them. Kwa hivyo a miracle and a wonder ni wimbo uponye kiwete, and then we can say there is a miracle that is going on. If you want a miracle, minister with the Spirit of God, and that spirit doubted. Expect the wave in the middle of your destiny. Praise the name of Jesus. Because every time waves come, they bring a miracle. Every time kuna situations, they bring a miracle. Every time kuna poverty, there is a miracle, I am rich. Every time kuna disease, there is a miracle, I'm healed. Every time kuna sorrow, there is a miracle, I'm happy. Every time there is a dignity, kuna comprehension. Praise the name of Jesus. So every time you are pursuing your destiny, expect a wave. Praise the name of Jesus, because a wave must delay. There's two ways. I want us to go as fast as possible. Naona dakika zangu zimeisha. Why has the wind come again me? One thing ambacho wave inakuja kuleta is a distraction. Ya kwamba wakati gharika inainuka, kuna kitu moja inafanyaga kukudistract. Praise the name of Jesus. Wakati hiyo shida iko kwako, kitu inafanya ni kwamba uwe distracted. Don't focus. The devil anakuambia don't focus. That is why you are there. Ndio maana wave inainuka, you are distracted. Na Peter akakuwa distracted. Akasikia venye naenda inaniinua juu inanirudisha chini. Akaanza kuenjoy hii kitu inaniinua juu inanileta chini. Akasikia ni kama kitu mzuri. Praise the name of Jesus. Ya kwamba hii mountain maji inaniinua, siendi chini. Nikifika hapa chini, siendi huko ndani. Akakuwa distracted, akaitazama. Wakati alitazama, akaona hapa ikinipeleka juu tena hivyo, inirusha chini hivi, mimi naenda hadi chini kabisa. Praise the name of Jesus. Ya kwamba gharika inakudistract. Don't focus. Inakuambia leave Jesus. Achana wokovu. Toka kwa familia. Ndio gharika inakuambia ya kwamba unajuaje hata kuomba huwezi oleka. Unani watch, unanitazama, gharika inakuambia achana na marriage, toka. Inakudistract. Inakuambia haiwezekani. Inakuambia hiyo biashara hata ukijaribu aje haiwezekani. Inakuambia unaona venye umeokoka, utafika pale mbele tu utaanguka. Unaona ile mioto uko nayo ya wokovu, unaona venye unaiba, watu wanaponya, unaona venye unahubiri, watu wanakombolewa. Tumeona wengi kama wewe. Inakutoa hapo. Inakudistract. Inakuambia ikikurusha juu hivyo, urudi chini hivi utaisha. Na wewe unaanza kufocus. Kumbe waliokoka wakahubiri kama mimi na wakaanguka, sieti. Inakuambia kumbe nikienda huko chini nitamezwa na samaki, sieti. Kumbe Jona kupita akakumbuka, kumbe Jona alipitia hivi, ikamrusha hivyo hivi. Akiingia ndani akakuta samaki kameza. I think kwa akili ya Peter kuna mambo mingi sana. Na ninajua siku ya leo kuna Peter wengi sana wako hapa. Kuna Peter wengi sana wanatutazama. Ya kwamba nikirushwa juu nikuje chini, samaki imenigota, itanimeza, niende kwa industry in the stomach of fish. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Imenikumbusha hiyo maandiko ya Jona. Thank you Holy Spirit. Ya kwamba Jona wakati walikuwa kwa boat, kwa merikabu, wakati walifika katikati kukakuta gharika. Praise the name of Jesus. Ya kwamba a storm arise. Na wakaanza kuulizana, nani katikati yetu amekosea? Wakati mwingine sio dhambi. Wakati mwingine sio dhambi. Praise the name of Jesus. Wakati mwingine sio dhambi. Watu wengine tuko na wao hapa wamekataa mwito, na ndio maana wanatuabukiza gharika. Watu wengine hapa Mungu wanawatuma wakaanze familia, wamekataa kuoleka, ndio maana wanatuweka kwa gharika. Praise the name of Jesus. Watu wengine tuko hapa Mungu anakutuma Gikomba, uende uanze biashara huko, ubarikiwe uendelee. Wewe unatafuta kazi kwa bank, achana na hiyo.
Bwana Yesu asifiwe. Watu wengine Mungu anawatuma hospitali, muombee wagonjwa, mnakuja kanisani, mnataka kuombea watu wanataka kwenda Ulaya. Achana na hiyo. Na yeye Jona ako katikati ya wale wengine. Nimetoroka, nataka twende na nyinyi kwa sababu nimeona kwenye naenda kule nitauawa. Kulikuwa na ripoti, hakuna mtumishi asaienda huko, anabaki. Wakati Jona alisikia hivyo akasema hata kama ni Mungu umenituma siendi. Mtu alikudanganya ya kwamba when I got married nilichapwa. When I got married si kupata mtoto, wa mama wengine wakanidharau. When I got married, wakati nilipata hiyo biashara, unajuaje ya kwamba waliniroga? Wakati nilipata mtoto wa kwanza, kumbe alikufa. Wakakufeed na akili. Wakati Jona alisikia hakuna mtumishi hata mmoja asaienda huko anabaki. Ona niage koone niye no gushoka. Nitaendaje mahali tutauawa? Akapanda melikabu. I think alikuwa na mesha. Anaingia anatoka. Anaingia akili na mwambia wadhigo kwa anarudi. Anamwambia anaingia umeenda kukufa. Akia hadi akaona negura. Akabadilisha route. Acha kubadilisha route mtumishi wa Bwana. My brother, don't change the route. Kwa Mungu ni kuzuri, hata kuambiwa kwa dunia ni kubaya. Kwa Mungu it is the best place. Ya kwamba the storm comes, but at the end of the storm there is a calm. There is a calm. There is a calm. This is not a scam. It is not education. It is the calmness of God. Jona aliposikia akapanda melikabu. Walipofika katikati wakaanza kulizana. Tukiangalia wewe ulipiga mke? Hapana. Wanaenda kwa mwingine. Dhambi yako uliiba bana. Wakarotate. Lakini Jona katikati anawatazama, anajua ni mimi. Anagalia ulizaneni kabisa. Mimi najua ni mimi. Na mkicheza hadi wakati aliona gharika imekuwa kubwa, akawatazama akaona hapana, hakuna haja wakufe. Ni design yenye walikuwa naomba. Kwa gharika watu wengi sana uomba. Atone malera kwa shida watu naomba. Yani unaomba juu ya shida we. Walikuwa naomba, wana repent. Mungu akikwambia utakufa kama leo, akuambia utakufa, utarepent hadi kesho. Watu wengine wakiambia kwamba siku imefika utakufa, they will repent. Lakini wakati mwingine hawezi repent. Unaambia hata twende mbele za Bwana, tutubu dhambi. Wanakutazama tu. Wewe tubu ni uko na dhambi. Wanakutazama tu. Shaka baganda. Wanakuambia kwamba wewe endelea kutubu, endelea kulia. Unaweza ongoza 1 whole hour. Watu wamekaa chini na shuhuda unalia nini? Na sasa hiyo unatubu dhambi zao. Ndio maana amekokondoa macho. Tazama, Jona akatazama akaona hapana. Watu tutakufa. Wakauliza na wewe Jona, unatutazama tazama aje hapa? Wewe Jona unatutazama, ulifanya nini? Akawaambia nyamazeni niwaambie story. Tulianzana na Mungu hivi. Tulianza tukaokoka. Tulianzana kwa mali, ilikuwa tamu. Tukifika katikati Mungu nikaona ni kama yedeani. Kaanza kucheza nje ya doa. Tulianzana na Mungu hivi, nikaokoka, nikaenda fasting, nikaanza kuhubiri revival, nikaombea watu. Ikifika katikati nikaona mimi kama kijana siwezi endelea. Nikaoa ya majani. Tulianzana na Mungu kwa biashara. Mungu aliniambia niweke biashara. Lakini wakati nilianza biashara nikaona inaendelea vizuri, inaendelea hivyo, inaenda. Ikifika mahali nikaanza hadi wizi. Tulianzana na Mungu kwa uimbaji. Tukaanza vizuri gospel, worship songs. Nikiabudu hadi kwa nyumba usiku katikati. Lakini wakati niliingiza pesa, nikaanza kuona hata niende secure. Bwana asifiwe. Tulianzana pale kwa sababu Mungu aliona niko na moyo wa kumpenda sana. Akaniaminia kipawa, akaniaminia biashara, akaniaminia familia, akaniaminia kanisa. Na ndio maana watu wengi siku hizi si wokovu.
Siku hizi injili sio wokovu, sio watu waokoke, sio ya kuita souls, ni watu wajenge monument, makanisa kubwa tu. Tuliazana na Mungu polepole, nika fast, nikaomba, Mungu akaniaminia kanisa kubwa, akaniaminia watu wengi. Nikiwatazama hivi naona huyo akitoa dhau ule tithe ya 10,000, ninawatazama, ninaangalia the overflow, vyenye hii kanisa yetu leo iko na overflow. Nikitazama overflow naona pesa, naanza bodyguard, nafungua mabiashara kubwa, naanza kuvaa kanzu za ile dini nyingine kubwa kubwa, naanza hata kuvaa kofia ya kitege kwa kichwa kwa madhabahu, kwa sababu naachilia fire. Bwana asifiwe. Na acha kuhubiri salvation, wokovu, naenda kwa injili nyingine. Nyumba ya Mungu msikuje mikono mitupu. Mungu mkono mtupu ulabui. Naanza kutoa viatu nikirushia watu ili waaguke. Naanza kutoa koti ili nifanye hivyo. Kanisa zikajaa vutuko. Na yeye Mungu aliyetuita anatazama kama Jona, ya kwamba alituita tukakuja. Wakati tulifika tukaambiwa ukifika huko utakufa, tukatoroka. Tumetoroka. Bwana asifiwe. Wakati Jona, hata nimalize tu, mumeanza kuniangalia. Wakati Jona alitazama akaona watakufa, akajitolea akasema hapana. Kutoka leo hata niamini Mungu. Sio nyinyi, shida sio nyinyi, ni mimi. I'm the one. Jona akajisolola, akaona mimi nitasababisha hawakufe. Imagine wewe siku ya leo kwa sababu ya kukua distracted, ni wewe utafanya familia yako iagamie, ni wewe utafanya biashara ya watu wenyu iishe, ni wewe utafanya watu wenyu waishi na umaskini kwa sababu umekuwa distracted. Ulikuwa umeitwa katika familia yako kama muombaji. Yesu alikutazama akakuchagua katika familia yako, na ndio maana unanitazama, na ndio maana uko hapa siku ya leo, ya kwamba Mungu alikuchagua akakuweka pale kwa ajili ya familia, na wewe ukatoroka. Wewe unaombea mataifa, hukutumwa kwa taifa, ombea familia. Bwana asifiwe. Jona mimi napenda hao watu venye walifanya. Wakaangalia Jona wakamwambia ni wewe. Wewe tukufe sisi. Walichukua jamaa, wakarusha yuko ndani. Kwenda uketoma aguati ya wewe. Yani wewe ni kufe. Ni wakati mzuri wa kutazama marafiki ambao wanatudistract, wa kutazama watu wenye wanaharibu doa, watu wenye wanaharibu biashara, watu wenye wanaharibu kanisa, watu wenye wanaharibu Bwana, watu wenye wanaharibu maisha yako. Wachukue watupe ndani ya gharika. Hao watu waende na samaki kama tahike na kulia. Ni madhivyo na matkaso kana dhudha. Wakachukua Jona wakamtukubukiza uzo. Nayo kwa gharika samaki anakuanga amefungua mdomo, akameza Jona ili niampeleke mahali anafaa. Wakati utakata watu wengine watakuwa na akili ya kwamba niliitwa kwa ajili ya familia, niliitwa niendelee. Watu wengine wako karibu na wewe kwa sababu wanataka sisi wote tupoteze, sisi sote tusiendelee. Na ndio maana kukakuwa na mchawi alikuwa anaitwa Baal Jesus, kwa sababu kuna watu walikuwa wanamfuata ya kwamba nyinyi kuna Yesu mwingine anakuja na mimi nitaita Baal Jesus. Akiwaambia mambo mnakuja kwangu na mimi nawaelekeza. Bwana asifiwe. Na ndio maana kuna msichana alikuwa anafuata Peter na Paul, alikuwa anafuata Paul. Anasema wataneni na hao, ni watumishi wa Mungu. Kuna watu wanakushangilia kwa sababu wanajua ukikuwa connected, yani ukifocus, kuna kitu kubwa sana utakuwa. Utaacha legacy. Kuna msichana anafuata Peter kila mahali. Tunapata anaenda kiba. Ataneni na hao, ni watumishi wa Mungu. Ataneni na hao, they are called, they are anointed. Lakini Paul alifika mahali akajua this is a distractor. Paul alifika mahali akasema you are a distractor. Akamtazama, akaita wale wengine, akamwambia you see this woman, you want to distract us. Najua the next thing atafanya, ataondoa one of my disciples. Huyu mwana vyenye Paul nimesema malaya shimo ndefu. Paul akatazama, oyo onano agoithie. Paul akatazama wanafunzi akina Timothy, akina Philemon, akatazama akaona hawa watoto
Nikatazama vizuri hawa unaweza enda. Kwa hivyo akaona this distractor, nitakudistract kabla unidistract. I will distract you before you distract me. Akasimama akamuita, kuja mama, na akamudeliver. Mapepo ikatoka. There is people in our presence wanatushangilia. They are saying utaenda bali. Wanasema wewe ni mwombezi. Wanasema wewe ni mfanyi biashara mashuhuda. Wanasema uko na kanisa kubwa. They are aim to make sure that your church will die. They are aim. Wanakuja nasema familia yako ni mzuri, watoto wako ni wazuri, unaendelea vizuri, to distract you. Wakati utaanza kuwasikiza, the next thing watakuambia began to distract him. Oh my God. Kumbe kuna rafiki niko na yeye na kazi yake ni kunitoa kwa Mungu. Kuna rafiki uko na yeye na kazi yako ni wacha kufocus na Jesus ambaye amesimama mbele zako. Kuna mtu ambaye uko naye na kazi yake na ndio maana ako karibu. He is a demon. We need a discerning spirit, our Father. Forced to lose sight. Give a choice to come back to the Lord. Give a choice that I'm going to stand in my praise. I have just few minutes. Give time. It is so that the second thing, the distraction inaleta a force ya kwamba upanic. Wakati mtu anastuka, anaacha kuangalia Yesu, anaangalia mambo mengine. Wakati mtu the calm challenges, hali gumu zinakuja, ni za kukuondoa kwa Mungu, zinakuambia huwezi, achana na Mungu, anza kufanya biashara ya wizi, anza kulala na wasichana, anza kutafuta vijana, acha kwenda kuiba, twende kwa baa. Wewe ni muibaji. Wakati distractions zinakuja, zinakuambia sasa hata unaweza enda kwa baa kuiba huko ulipwe. Zinakuambia familia yako haiwezi endelea, toka hapo, hata kufocus na Mungu. Wewe you have spent a lot of time praying for your family, but every time there is a distraction. Zinakuambia familia yako siwende kwa kamuti, endea mzee yako, kama ati pesa si ukoni yeye. Zinakupatia panic. Pia zinakuambia mzee wangu atachukuliwa. Mtazamaji wangu, hali gumu zinakuambia ya kwamba ufanye kitu baya, ujue, kwa sababu hali zimekuwa gumu, sina pesa ya kulipa nyumba. Shetani anakuambia sasa utarudi ukishagi, utarudi ushago, na siujue, siujimalize. Wewe ni kijana, unajua ya kwamba sina mavazi mazuri ya kwenda kuiba kama wengine, siwezi simama kwa TV vizuri, siwezi alikwa kwa sababu mavazi yangu haifutii. Inakuambia kwamba achana na Mungu, anza secular. Ya tatu ni kwamba it give you a choice to come back. But I come to tell you, the ladder of God haina stairs za kurudi nyuma. Don't never give in to go back. Penye umefika leo, never give in to go back. The situation might be hard, the family might be hard, the situations might be challenging, but never give opportunity to say, I'm going back. I'm going back. Kama wewe ni muipaji, stand there. Hata kama una sauti kama wao, stand over there. Kama familia yako yeterei, stand over there. The Bible says if you persist, I will hearken to your voice. God need a persistence. Mtu mwenye ata persist, not anybody who is breaking apart na anatoka kwa Mungu ya kwamba leo I'm hot, tomorrow I'm cold. The Bible says I don't want a warmer person, I want a hot. Mungu anataka vitu moto moto. Kama ni injili moto, kama ni uibaji moto, kama ni biashara amekuelekeza, he will make sure there is a fire in your business. If it is a family, he will make sure your family is blessed. Praise the name of Jesus. Ya nne inasema ya kwamba every time there is a hard situation, I just have 10 minutes to finish. Wakati ambapo kuna hali gumu, zinakuambia kwamba you have missed God, ya kwamba Mungu hayuko pamoja na wewe. Shetani anakuambia you can't make it. Mungu tayari alikuacha kitabu. Shetani anakuambia ni dhambi. Unaona zenye
za kitabu ni hizo. You have missed God. Shetani anakuambia, unaona maana familia yako inaendelea hivi, ni dhambi. Wakati mwingine tunastahili kureason ya kwamba tumeitwa katika familia yenye itakuwa na wachungaji wakubwa. Tumeitwa katika familia yenye itakuwa na waimbaji wakubwa. We must pay the cost of becoming the greater man that God have ordained us. Tuache kusikiza Shetani ya kwamba we miss God. Na ya mwisho, it is so that you may not pay the cost of the price. Ya kwamba every time kuna storms, kila wakati kuna changamoto, ni za kukuambia, za kukuotoa katika kulipa gharama. Bwana asifiwe. Yesu amegojea tulipe gharama na kumshukuru. And that is the cost yenye storms hazitawahi turuhusu tufanye. Kushukuru Bwana. Gharika halitawahi tupatie hiyo opportunity. Hali gumu zinatuambiaga tutete, tugharamike, tulie, tuanze kuteseka. Hivyo ndivyo atasema. Hali gumu ndivyo atasema, lakini every time we come to God, there is no stairs of going back. Hallelujah. There is no stairs of going back. I want us to be in our feet for just 2 minutes that we can go before the Lord. Na tuambie Mungu usiku wa leo, tumesikia ya kwamba gharika lazima zikuje kwa maisha. In our families, the storm must arise. Maoto malito no muhakamoke. Madhina no muhakamoke. Kiriro no muhakagioke. But we will never miss the Lord. We will never miss the presence of the Lord. We will never miss the opportunities of God. Because the Father says that I will hold you. Akabia Joshua, don't fear, because I'm with you. I will go with you. I will lead you. Joshua, don't fear. I come to tell the Joshua of today, it doesn't matter whatever you're going through. It doesn't matter what you're coming across. It doesn't matter the challenges that you're going through. Can you go before the Lord and tell God, nisaidie. My God, help me. Abia Mungu nisaidie. Atenekoro rama. Balichomoka, hata magumu ikikuja, nitasimama kwa Mungu. Hata gharika zikikuja, nitasimama kwa Mungu. Hata nikikosa, I will stand in the presence of the Lord. Masaka bakanda rebo shikala bahande rekata baladiasa enoma sekete bakanda. Hapa Father will stand. Hapa Mungu nitasimama, hata kama mambo gumu itakuja, hata kama nitakosa pesa, hata kama nitakosa opportunities, hata kama nitakosa malango ifunguke katika maisha yangu, hata kama nimetoka kwa familia ambayo hawajiwezi, I am going to stand again. Oh my God, I will not lose focus. I will not give in. I will not give the world. I will not give the devil my mind. I will not give the devil my family. I will not give the devil my opportunities. I'm going to stand alone. I'm going to raise the ministry. I'm going to raise the church. I'm going to raise the presence of the Lord, because the anointing of the Father is upon me. And the Bible says, I shall raise the anointing upon the heart of man. They shall stand and never be shaken. In the mighty name of Jesus, can somebody lift up the voice and tell God, it is my time. It is my time, God. It is my time. Kama kwamba nimekuasi, kama kwamba nimelusu hopa, kama kwamba nimetoka kwako, kama gharika zimeniweza, I want us Petaka mwapia Yesu ya kwamba you have a root of faith. We want to lift our faith tonight, ya kwamba hata kama tumeikia katika gharika, hata kama tumeikia katika hali ngumu, we shall not give in. The hand of God is upon us. Hapa yako katika gharika, mkono wa Mungu uko juu yake leo. Hapa yako katika hali ngumu, I come to proclaim that the hand of the Father is upon you now, in the mighty name of Jesus. Oh my God, Masheka Bakanda. I wish you open your mouth wherever you're watching us from. Wherever you're watching us from your house. Mahali ambapo unatutazama, ambaye wewe umeingia katika gharika, umepoteza familia, umepoteza biashara, umepoteza kanisa. You have used the presence of the Lord. Can you go before the Lord? Uambie Mungu nishike mkono. The storm is about to take me away. The storm is about to draw me.
me. The power of the storm is about to take me away from the presence of the Lord. And that is why I'm here, oh God. Abba Father, I've called it all my faith. My faith is ritual. And that is what the Bible says. My God, come and assist this mortal, assist my mortal body. Ya kwamba nimejaribu kusimama katika wokovu, nimejaribu kusimama katika wokovu, katika njia zako Bwana, and I have come to look. And that is why tonight, Abba God, come and hold my hand, come and go before me, come and hold me now, in the mighty name of Jesus. The presence of the Father is upon this room, in the name of Jesus Christ. Our God, we thank you. Our Father, we honor you. Rabashekala bahande, repose yanda bakanda, raseketelelebosa, rekanda bakanda, rekazeprahanda. In the mighty name of Jesus, Abba Father, the storm will not take us away. The storm will not drown us. The storm will not, God, take us away from your will. In the mighty name of Jesus, we have chosen in the anointing. We are musicians ambao wameitwa katika uwepo. We are fathers ambao watasimamisha familia, wafanya biashara ambao wameitwa ya kwamba wakatajirisha maichi. In the mighty name of Jesus, si neno la Mungu limesema ya kwamba nitakubariki, utakopesha mataifa, and the devil is taking opportunity, anakuambia kwamba uwezi. In the mighty name of Jesus, arise today and lift up your eyes, focus onto Jesus. Mama Shakaba. In the mighty name of Jesus. Bwana niongeze imani, Bwana niongeze imani, niongeze Bwana niongeze imani, Bwana niongeze imani, Bwana niongeze imani, niongeze wakati wa shida, imani wakati wa shida, imani wakati wa shida, imani niongeze, o Baba niongeze imani, Baba niongeze imani, Baba niongeze imani, niongeze, oh Baba imani, Baba niongeze imani, Baba niongeze imani, niongeze imani, Baba niongeze imani, Baba niongeze imani, Bwana niongeze imani, niongeze imani. Haleluya. Mchungaji wa Mungu Kevin, Mungu akubariki na akutende mema. Hayo mambo mengi umesema nimeyafanyia hesabu, na nikaona ni kweli, kama vile
Simon Peter alitoka kwenye boat ili aende kwa Yesu. All of a sudden akaanza kujifikiria yeye kama Peter, to an extent akaanza kusing. Hivyo ndivyo Mungu anakuambilia baraka. Leo unaambiliwa kwamba Mungu atakutendea jambo fulani. Wakati umeambiwa, unakuwa na moyo wa kusubiri na kumngojea Mungu. But as you go on, unapoendelea na kumngoja Bwana, gharika zinatokea. Unaanza kuuliza, ni kweli ni Mungu alisema? Ni kweli? Kwani Mungu, kungojea Mungu utamngoja mpaka lini? Unajipata kwa mambo, una divert kwa njia za Mungu, unatoka kwenye baraka yako, unajipata umeanza kusink kwa mambo ambayo hayafai. Mungu na atusaidie. Wakati Jona ilifika wakati aseme ni mimi nimemkosea Mungu, ili cost mambo mingi sana. Ni kwa sababu hata wale watu wenye walikuwa kwenye hiyo melikebu waliona ni kana kwamba mizigo ni mizito, ndio maana melikebu inasink. Ilibidi watu wakapoteza mali yao. Utapoteza mingi usiposimama kwenye Mungu amekusudia usimame. Ole wetu, ole wangu. Wewe Mungu amekuita na amekuchagua katikati ya wengi, na mpaka leo hii hujajua mwito wako, hujajua mahali unafaa kusimama. Utapoteza mambo mengi, na at the end of the day ni kwa sababu ni Mungu amekuita. Lazima utafika na lazima utasimama, lazima utafanya yale Mungu amekusudia ukayafanya. Many are called, few are chosen, but fewer are faithful. Are you faithful to the ministry that God has called you in? Are you faithful? Yes, umechaguliwa. Ni kweli umeitwa, umeaminika. Some of us, we serve God brightly as sijui. Nikiona waibaji wakiimba na furahia, napenda, naingia kwa uibaji. Within no time napata si kuwa muibaji. Unatamani, unasikia kama vile Kevo amehubiri, unasema mimi nataka kuwa mchungaji. Unachukua microphone, unaanza kuhubiri. Ukifika katikati ya maono unapata sio huko. Hiyo kio magerelio ne mwathani none atiriri. Ole wako. Munda unayoyoma. Simama vizuri kwa Bwana. Nikikuja, nilitoka kwa nyumba kitu saa 4. Nikarudisha mtoto shule. Nilikuwa na mambo mingi, nilikuwa nafikiria. Na nikikuja nikaona kitambo nirudi tena kwa nyumba nikuje, it will take me a lot of time. Wacha nikuje. Na nikiwa hapa chini nikajiuliza, like seriously, kama mtu mimi hata ile maneno unasema ni story, tunapiga story sina. Imagine unaweza ukioka dire na bodesia dire sina, na ni kweli sina. Nikakaa pale, anitaka niakia maji moto. Mimi nakunywa hapo nikinyunyani, kutakuaje, kutaendaje? Lakini Biblia inasema ya kwamba Mungu mwenyewe atakuweka maneno kwa kinywa chako. Na it is always good to start na kuongozwa na mtakatifu wa Mungu. Ni kwa sababu tunaenda vizuri na tunaenda vizuri. Mtazamaji wetu, wakati huu tutamsifu Bwana, na baada ya kusifu tuna mchungaji katika nyumba. We have the man of the house in the house. Na after praising, we will invite him to say hi, and God will bless us all. Uibaji na wakaribisha kwa kipindi cha sifa. Na Bwana tubariki. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amina. Napenda kusema kwamba ni tabia yangu kwamba kabla tusifu napenda watu wasalamiane, si ndio? Napenda usalimie mwenzako
umjulie hali. Unajua mwenzangu ni mimi. Bwana sifiwe. I need you to greet a neighbor. Pastor Beatrice anasema mwenzake ni yeye. So, hi, neighbor. Greet your jirani, Amen. Unajua kuna COVID. Sisi tumepona. Amen. Kama COVID ilikuwa ya kutubeba, tukiona tutakujiwa, tungeenda. Unajua watapiga ile 719 watatukutia hapa. Thanks to the word. Hiyo COVID ni distraction. Amen. Tushaambiwa tusikuwe distracted. Amen. Kwa hivyo salamia jirani bila kuogopa. Hello. Na umwangalie, nataka umwangalie kwa uso. Look at them in the eye. Amen. Mwangalie kwa uso. Na akismile na akicheka, jua ni kuseo. Si ndio? Let's take a minute, look at them in the eye. Hata wenye wanatutazama nyumbani, it is time to praise God. Amen. Kwa hivyo, I'm still not starting unless you look at your neighbor in the eye. There is power in the eye contact. Amen. Unaweza mwambia maneno mazuri. Unaweza mwambia maneno mazuri, sio? Kama gani? Ati anatesa. Allah. Ati sisikio maneno vizuri. Anapendeza. Sio kutesa. We praise the Lord. Amen. Amen. Kwa hivyo, are you ready to praise God tonight? Yes. Are you ready? Very ready. What shows that we are ready? Ni inaonyesha kwamba tuko tayari. Are you ready to praise Jesus? Amen. Kuna song inasemanga, nimempata asiyebadilika. Yesu hawezi badilika. Do you know that song? Makofi mazuri kwa Yesu tu. Makofi mazuri. Pole tu. Wewe kama ucheze shauri yako. Kula muziki wa Yesu. Nimempata asiyebadilika. Yesu hawezi badilika. Tunasema nimempata asiyebadilika. Yesu hawezi badilika. 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 Nimempata asiyebadilika. Hawezi badilika. Nimempata asiyebadilika. Yesu hawezi badilika. Nimempata asiyebadilika. Marafiki zangu hawezi badilika, lakini Yesu hawezi badilika. Tunasema nimempata asiyebadilika. Yesu hawezi badilika. Wazazi wako hawezi badilika, lakini Yesu hawezi badilika. Tunahitaji nimempata asiyebadilika. Hawezi badilika.
Yesu hawezi badilika, tunahimba hawezi badilika. Bibi na mwana waweza badilika, lakini Yesu hawezi badilika, tunahimba majirani wako waweza badilika, lakini Yesu hawezi badilika, tunasema ndugu na dada waweza badilika, lakini hawezi badilika, tunasema weka mikono juu, weka mikono juu, twende juu, weka juu, weka juu, weka juu, weka juu. Hallelujah. Only 1, 2. One more time. Badilika, Yesu hawezi badilika, tunahimba badilika, Yesu hawezi badilika. Marafiki zako waweza badilika, lakini Yesu hawezi badilika, tunahimba badilika, hawezi badilika. Marafiki waweza kukugeuka, lakini hawezi badilika, tunasema habadiliki kamwe, hawezi badilika. Viongozi waweza badilika, lakini Yesu hawezi badilika, tunahimba hawezi badilika, hawezi badilika, hawezi badilika, hawezi badilika, hawezi badilika, hawezi badilika, Haleluya. Leo ni ile siku, si ndio? Leo ni ile siku. Ambia jirani, we are getting started. Tengeneza mwili vizuri. Are you ready? Are you ready? Ale 1. Ale 2. Ale 3. Bado. Sodi mkiwa tayari. Ale 1. Ale 2. Ale 3. One, two. 1, 2.
One, two, nikamata. Wacha kupimia Mungu hewa bwana. Wacha bwana. Ambia jirani wacha. Wacha hii maneno yako bwana. Mwambie wacha hii maneno yako bwana. Muulize uko sawa kweli? Uko sawa? Ama umeshikwa na corona? Muulize uko sawa kweli? I believe this altar should pronounce healing. Amen. Oh yes. As we praise Jesus, the King of Kings, we are healed in Jesus' name. Amen. Amen. Are you ready to do it one more time? Yes. Wapi nduru ya Yesu? Are you ready? Yes. Chukua nafasi. Take a space. Amen. We want to tell the people watching us from home that we are doing the impossibilities. Amen. Tukiwa hapa Synagogues for Christ, ndio? Are you ready? Are you ready to sweat? Yes. Uko tayari? Tunaambia usingizi ituache kwanza. Si ndio? Tunaambia uchovu tuache kwanza, si ndio? Ale 1 2 Ngoja. Unajua hatuwezi sifu na tunakaa kama watu wamepigwa shock. Amen. Tunakaa kama unajua ile miti ya naitwaje? Acha nitoke huko. Amen. Tunataka kurukia Yesu, si ndio? Na tupaze sauti zetu kwa sababu ametutendea mema. Si ndio? I was having a conversation with Rev earlier and he was telling me that God has done him well. Amen. And I believe as the father of the house, kama amebarikiwa na sisi tumebariki, why can't we express that blessing tonight? Amen. Are you ready to do it one more time? Yes. Are you ready to dance one more time? Yes. Aya, 1, 2, 3, give me this thing, bro. Aha. Aya. Weka mikono juu Yesu. Weka juu. Wacha kupigia Mungu hawa.
Kuna mziki wa Yesu wewe. Weka mikono juu. Weka juu, weka juu, weka juu, weka juu, weka juu. Are you ready for this? Aha. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Wa huruma. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Unaweza. Unaweza. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Unaweza. Unaweza. Tunamchezea Mungu Baba. Tunamchezea Mungu Baba. Anaweza. Anaweza. Tunamchezea Mungu Baba. Tunamchezea Mungu Baba. Anaweza. Anaweza. Tunamrukia Mungu Baba. Tunamrukia Mungu Baba. Anaweza. Anaweza. Wacha maneno bana. Come on, somebody. Malo, Yesu malo. Yesu malo malo. 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 Wakikuyu na waseme. 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 Wakamana waseme. Wakamana waseme. Wakamana waseme. Wakamana waseme. Wakamana waseme.
Wakabana waseme, wakabana waseme, wakabana waseme, wajaluo na 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 waseme, wajaluo
Shika jirani yako. Have your neighbor, have your neighbor. Have your neighbor. Have your neighbor. Umeshika jirani. Si ndio? Ngoja. Unaiba siri wewe. Allah! Umeshika jirani. Uko na jirani? Do you have a neighbor? I want you to look at your neighbor now. And ask them, how do you feel? How do you feel? Ulize, tuendelee ama tuache? Anasemaje? Tuendelee. Anasemaje? Tuendelee. Alafu kuna ile denagera ukai wakwa. Hiyo. Are you ready? Tunaenda Kikuyu, si ndio? Wakikuyu wako wapi? Wakikuyu Wakikuyu? Wakikuyu wakuje. Wakikuyu kan kamera. Wakikuyu wewe! Come. Kuja Wakikuyu. Come on. Na sikia nasema hivi. Alafu tunarukia Yesu ni kama tutaruka tena, si ndio? Sawa. Unasikia? Ninagera kai wakwa. Haleluya. Ninagera kai wakwa. Ninagera kai wakwa. Ibatuko pamoja. Now, you're in an example. Are you ready to go? Are we coming for me? Hey, bada. Hey, ninagera kai wakwa. Hallelujah. Ninagera kai wakwa.
Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to Jesus. Hallelujah. Yesu akanaka. Yesu akanaka. Yesu akanaka. Yesu wakanaka. 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 Mungu wa baraka, Mungu wa baraka, Mungu wa baraka, Mungu wa baraka, baraka ni nani? Wewe milele milele, Mungu wa baraka ni nani? Bwana fanya nini maisha yako? Fanya nini maisha yako? Fanya nini maisha yako? Baraka ni nani? Mungu wa baraka ni nani? Wanafanya nini maisha yako? Wanafanya nini maisha yako? Wanafanya nini masomo yako? Hallelujah. Jesus. We are serving the living God. We are serving the living God. Hallelujah. Jesus. We are serving the church's God. We are serving. Hallelujah. Jesus Christ. Jesus Christ. Hallelujah. Jesus Christ. Hallelujah. Jesus Christ. Hallelujah. Jesus Christ. Hallelujah. Jesus. Look at it over there. Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ. Yesu makofi kichezea kidogo. Chezea tu makofi. Shika sasa tena pamoja. Tena
Amen. Kunywa kikombe ya maji baba. Amen. Kunywa kikombe ya maji kidogo. Alafu ndio usikie maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Mr. Kiari, Bwana Yesu asifiwe sana. Mr. Kahiga, Caston. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. You know, it's a very glorious night. How many of you are experiencing the angelic move? Hallelujah. How many of you are enjoying the angelic move? I wish you can come closer. I see you because I want to see your faces, how you behave as I will be talking. I want to see how you behave, whether you are behaving weirdly. No, it's night. And at night, it's when different types of people move around. Hallelujah. It is when different types of things happen. If you can make this sound a little bit better, because I know you can do better than this, I'll be a happy man. Because being a happy man is when things are moving the way God wants them to move. Not the way I want them to move, but the way God wants them to move. I know people, several hundreds of people around the world are watching us as we are celebrating together. You know, sometimes back, when we used to look at this kesha or these meetings, night meetings, as we used to look them at as though they are entertainment. Now, there's a time we used to handle them as entertainment. When you want to viewers to know that you are here speaking, viewers to know that you are the one. When you change the tune from entertainment to worshiping God, then the angels will come. Hallelujah. The moment you realize that you change your move from what you were yesterday to what you are today, because God is a God of a new covenant. God is a God of newness. God is a God who is always amazing, because the God you know yesterday is not the God of today. The God you saw yesterday is not the God you are seeing today, because the God of yesterday has gone, and the God of today is the one that has made you to move from one level to another level. When the God of today moves you from where you are to another level, because they left you one step backward, now you are 3 steps ahead. Hallelujah. Praise be the name of God. And the Bible says that there are some things that they can't go without prayers and fasting. There are some demons that are stubborn, such that you must stay awake in the night, because staying awake in the night, you suppress some demons that are so stubborn, they can't just go until you stay awake and see them as they are destroyed. Hallelujah. There are things that they can't go until you see them as they are being destroyed. There are some things that they can't move, and not unless you see. No, you don't know whether you have seen those characters of people. And these characters of people is that they are kind of people that they want to be seen. They have been performing. They have been doing something. Hallelujah. The I people. Do you know how many I people? I people. I did it. I was there. Had it not for me, I started. I saw it. It was going down. I lifted it. I saw the way the chairs were arranged. I went and looked, and so I changed the way they have been sitting, and things changed. The day I arrived in that venue, things changed.
The day I held the microphone, people started, I could see demons going. Hallelujah. Those are the I people. I don't know whether, Anita, you are an I person. Hallelujah. You know, but when you come to inclusivity, when you say we, when you remove yourself from I to we, do you know what you've done? God told some forces, I don't know who they were, that let's make a person who looks like, hallelujah. Am I speaking to somebody? God said, let's make a person who looks like what? So when the moment you change from I to we, you bring God in. But when you are I, you are alone. Hallelujah. That is why Lucifer decided to say, I am, I make, I move, I do. So if you discover a person is an I person, is an agent of Lucifer. Hello? Hello? Did you hear me? Did you hear me? If you find that you are an I person, I did it. If it were not for me, if it were not for me, things would have not been the way they are. That is an I person, because and that's they are agents of Lucifer. The agents of God, let us make. You know, God is supernatural. God is superior. God is everything. But he never said I. He said, let us. So he included. When you exclude, it is a point of limitation. Excluding is limiting. You limit yourself to a certain level. You reduce yourself to a ground that you cannot be able to be associated with God, because it is only when one or two or three people, when they are gathered, then God is there. Meaning when you are walking alone, God is not with you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. When you are walking with one and two and three people, then the presence of God becomes imminent. And then you start conquering, because you are not alone. You are walking with God. And you are perfecting the perfect will of God. Therefore, when you come in the night and we worship the word of God together, we worship this amazing love of God, because when you what do you call it? When you stay awake in the night in the process or in the presence of God, you will have defeated the plans of the devil, because they plan in the night. The witches plan in the night. They don't plan in the day. In the day they will be sleeping. But in the night, that is when they wake up at 6. That is when they plan. From 6 in the evening, that is when they start the planning. That is when they plan. We go plan, go sit. We are going to start the journey at 9. Now, then at 9, that is when they have their meal, because they want to walk out. Hallelujah. That is when they prepare their paraphernalia, because they want to walk out. At 12, that is when they are hitting the ground and spreading what they are spreading. That is when they are moving all over and is knocking the houses for the night runners. They go and they hit the doors from their back, and then they throw some stones and some, for those people who come from Okot's area, they will tell you how they normally do. No, it is their happiness. When they walk in the night naked, they are so happy. Those are the night runners. And it comes from, brother, where does it come from? From inside. Hallelujah. And then after midnight until 1 there, after they have done their job, at 3, that is when now they start moving back after accomplishing the mission. Then from 3 up to 6 in the morning, that is when they will be going home now, preparing the breakfast after accomplishing the mission. That is the time they destroy you. They will start destroying you at 6. Then at 9, that is when they prepare to go out
carrying the missile. And at 12, that is when they perfect their mission. At 9, at 3 a.m., that is when they come back home, say, hallelujah, we have won the battle. Hallelujah. Praise be the name of God. That is the time you are not supposed to have slept. A true believer, a true intercessor, make sure at 6 in the evening you do a prayer to disorganize their plans. Hallelujah. You do a prayer immediately at 6. Just don't ask God so many things. Just do a prayer to make them confused so that they will not start planning at 9. Hallelujah. Once you disorganize them at 6, wait for them at 9 as they are planning to come out. Confuse them, arrest them. Funja hizo rada zao zote, zifunge communication zao, confuse them, cancel the communication at 9, because that is when they are eating to go. So if you confuse them, they will eat and then they'll go to sleep. Sometimes when we are worshiping, sometimes when I preach here in the morning, I see people, when I'm preaching, so I think it is in agreement. Beatrice, is it in an agreement? And I preach, hallelujah, Jesus is Lord. Jesus is Lord. And you see someone, and he wakes up, then you see he has agreed with it. Jesus is Lord. Hallelujah. But deep in sleep, because he's communicating with the angel somewhere. Then at 12, that is when they are releasing. Hallelujah. Midnight. That's when they are releasing. So arrest everything they are doing. Stop every move they are making. Once you've stopped every move, they will be confused. They will not be able to go out. They will not be able to release. And the time of them coming back, paralyze everything they are doing. When they come back, they will have nothing to celebrate. That is how you should be doing your prayers. Hallelujah. You reverse everything as they start moving out. Reverse. Make them not move as they're eating, because they eat special food for those activities, because you need a lot of energy. That is when you go to those areas, you ask them to eat hostess, unga ile hostess, they won't eat. The one that one has come from Gesiagi. Hallelujah. Because they need to generate energy to be so powerful. The same way the same way we need to stand firm as soldiers. You know, Kesha is not for everybody. Hallelujah. Kesha is not for everybody. Kesha is for those people who are prayer warriors. What is a prayer warrior? It's a fighter. It's a person who has missile with them. It's a person who carries the guns of heaven. It's a person who has worn the full armor of the Lord. Hallelujah. Because you are a prayer warrior. You are a fighter. You are a warrior. That's why you didn't sleep, to keep watch moving. That is why you sit on the watchtower. The church is a watchtower. I don't know whether you're getting something. The church is a watchtower. And if you are the person supposed to sit there at the watchtower, then you are the person here now. Because you have been called to intercede. You have been called to fight the demons that fly over the night. So when you are worshiping here, when you are worshiping, when you are praising, when you are praying, when you sit like this old man here is seated here watching, he's a soldier in the kingdom. I am a soldier. I am a soldier. What kind of an army are you if you are not walking the night to monitor, to keep guard? Then if you don't wake in the night to keep guard, you are not a soldier, because soldiers are not for the day. Soldiers, those who open the door, the gates are not. So we don't really call them soldiers. We call them, what do we call them? Gatekeepers. They are watchmen. Yes, the watchmen open the gates, or gatekeepers, they open the gates. But soldiers keep the eye in the night. When everybody is asleep, the soldier keeps an eye with a gun. Hallelujah. So that you can fight
If the enemy comes, you'll be able to fight the enemy. That is when those people who have known the secret of night prayers, they have won every battle in their life. Because once you have done with the devil at 3 a.m., you wake up at 4 or 5 and you command your day. You tell your day, this is what I want you to provide. I want money today. I want this today. I want to be healed. I want whatever you say, you command. Whatever you command comes to pass. Because you have been able to stop the enemies of your life, the enemies of your progress, the enemies of your success. You have been able to torment them, destroy them. Now because the arena is clear, you command that day. And you command everything. You command the star, you command the moon, you command the sun. Why? You command trees, you command the road, you command cars, you command every person that you meet that they have to submit before you. All those people that have your business, they have to give you your business. The people who have your money, they have got to give you your money. The people who are supposed to employ you, they have to employ you. Because you have the power, you have the authority. Hallelujah. Why would you command the moon in the day? Why would you go commanding the moon? Why would you go commanding the stars? Why would you go commanding the sun? People don't know the secret of the moon, the secret of the star, and the secret of the sun. Hallelujah. You go to the Muslim, they believe in the moon, and their sign of everything is the moon. They know things have changed. Their fasting have come to an end after sighting the moon. So the moon to them, it's some sort of a god that speaks to them. Hallelujah. And that is after prayer and fasting. That is when now, and sighting the moon, they go for celebration, because the moon from then will guide whatever they will be doing until the next fasting. Hallelujah. Just as Jesus was, when he was born, and they took him somewhere, hid them, what guided them? It is the star. They followed the star. So God uses the star. But if you go to the witch doctors, wagangas, and they say, nyota yako imeibiwa. Hallelujah. Say, look at the star to know what you are doing. They go to the newspaper. There's newspapers there. On page 5, 7, or 10 there. There is those Aries, Agris, or whatever they have written there about your star. What is your star? You are born between January 21st to February 21st. This is your star. You are born between March this and March this. This is your star. So they look at the star. If you go to the devil worshippers, they look at the star and they will be able to read about you. Hallelujah. They will be able to say, nyota yako inasema, nyota yako iliibiwa, nyota yako inasema wewe ni tajiri, nyota yako inasema kuna nyoka inakufuata, nyota yako inasema. That is what they say. Nyota yako, your star has been stolen, your star has been destroyed. That is the world of the devil. So if you don't command your star, if you don't command the stars, then they can be used against you. Hallelujah. Because in the night they have commanded the star, because that is why they were moving around in the night, to command the star and to command the moon. Hallelujah. So once they have commanded the moon will yield to them. Because that is why the naming of days, we have Monday, we have Tuesday, we have Wednesday, we have Thursday, and we have Friday, and we have Sunday. Sunday means Saturday and Sunday. Then Sunday means the Sunday. It is a goddess that was worshipped in the Latin world. Monday was a moon god. Hallelujah. That was being worshipped. Hallelujah. So all these things, they have a meaning. When you command your day, you just don't only command the day, you command the light, so that this light will not strike you, because the lightning will strike and kill you. There are people who just open their eyes and then their eyes are closed and forever they are closed. So you have to command
the sun not to destroy, because when the sun is too hot, it will destroy your vegetation. Hallelujah. So ask the sun not to destroy your vegetation, not to destroy your business, not to destroy your good skin like that of Beatrice. Hallelujah. Not so that he may not put the foundation, she may not put the foundation, because we put the foundations because of the skin or the sunlight, because when it burns, it destroys our skin. So tell the sun, this skin was given to me by God and it must remain natural. I'm not against anybody, and I'm not against the foundations, because I know some people like Mary here, they love them. It's good. They become beautiful. You beautify yourself. Isn't it not true? But also command the sun not to destroy. Not only to destroy your skin, not to destroy your vegetation. Because if the plant is destroyed and the crops are destroyed, means that there will be starvation. Hallelujah. There will be what? There will be starvation. And when there will be starvation, means that you'll be poor. Yeah? When you have starved, when you are hungry, when everybody will be crying that we don't have food, is because we are poor. We become poor because you have money but you cannot buy. Hallelujah. And you cannot have money if you did not sell. We sell products so that we can have money. Meaning every product you have, you see around here, from milk to meat to everything, to vegetation, to chakura, everything comes from farming. And the farming we have is because the sun did not destroy the products. Meaning if we don't ask the sun not to destroy the product, the sun will destroy. Hallelujah. The sun will be so aggressive. Remember, is it Joshua or is it Elijah? Joshua asked the sun, is it Elijah? Joshua asked the sun to stop a bit for some few days so that he can do the battle. So the sun can hear. The sun had the ears to hear this man of God. And it heard the man of God. And they stopped. And again, but unfortunately, he did what he did because the sun allowed him. The sun separates the night and the day. So if you separate your night from the day, but you don't command your day, then whoever is able to realize the secret of the sun will command. And that is why you see, you go looking for food, you go looking for a job, you go looking for anything, but you don't find, because somebody has already commanded his day and has already grabbed that which belonged to you. Hallelujah. And that is when now Waganga comes in and tells you, commands the star, because the star stands in for blessings. Hallelujah. The star guides. It guided Moses. It guided Jesus and the people who as they were running away. The angels, if you look at we have angels that come as stars. If you don't command them and tell the star, this is what I want from you, then somebody somewhere who is your enemy will come and grab it, speak to it. Don't give Mary anything that she wants. And the star will hear, because it got ears to hear, and the star got eyes to see. Hallelujah. So when you wake up, command them. Speak to the road, because it is through the road you are going to job. If you don't speak the road, it will cause some accident, because the witch, when they were moving around in the night, they were speaking to the road to cause accidents. Speak to the road, tell the road, and by the blood of Jesus Christ, I command you that you will not cause an accident. Hallelujah. Speak to it, tell the road as you're moving around. Go speaking to the road. Once you get into the car, speak to the car, tell the car, I know you kill people, but you are not going to kill people today. Hallelujah. Come to the building like this one, you say, I know you can go down, but I command you, you stand firm, because the angels are holding you. Command everything. Command your clothes.
Hallelujah. Because this kind of clothes can be used. They are the ones that are used by witches. They will come and take your underwear and take them to the witches, and then they come back. They hang it. They know where you hang your underwear. They pick them. They put something there, then they return it. And they take away your children. They take away everything that you do. You start having diseases all over your body. Then you go to the husband, you sleep, and then the husband will tell you, you've been sleeping out. That's where you brought gonorrhea. But it's not gonorrhea. It is witchcraft. And this witchcraft was taken by your neighbor woman, because you live in the same plot. They just take your panty. They go, they do anything they do with it, then they return it there. You come and pick your panty, wear it. The following day you go to a doctor who will tell you it's fanga. Is it panga? I'm a fanga. Fango. Don't ask me how I came to know it. I'm a teacher. I was taught by my whoever. So those things you speak to your clothes before you wear them. Speak to them. Some of these clothes were produced in factories of the Freemasons. The Freemasons, they own companies. They own fabric companies. They produce the clothes. They produce, and then they put some signs. Maybe you can find this shirt. This one, you think this is just a label of a company, but it got a meaning. Hallelujah. So for me, I'm wearing because it is a label. I went and bought a shirt and I saw it's nice, and then I'm looking for green and this blue, and then I'm okay. But I didn't know what it is. I cannot explain. Little did I know, now I am an agent of the devil because I'm carrying their logo. Hallelujah. Some others you find they have a huge cobra in front of your t-shirt. For you it is nice because it's a t-shirt. You just want to wear a t-shirt. But why would this man put a cobra and not a chicken? Hallelujah. Why would he decide to put a cobra and not to put but a mushiga? Hallelujah. Because it got a meaning. That is why he picked on what it got a meaning to. So when you be carrying this cobra, wherever you go, you'll be spitting. You'll be spitting those fangs of the cobra. And that's, you'll be releasing demonic forces around. Some others you see a bat. A t-shirt, but it's a bat, or a t-shirt, but it is an owl, and you know what an owl means. So look, when you wear a cloth, because some clothes, there is one gentleman who came here. He had a t-shirt. Here you see it is circle, like those one of the Olympic circle. But if you go in the night, they reflect. You see 6, 6, 6. But in the day it is circle. In the night 6, 6, 6. Why will they hide the information? Because they have an agenda. So those people, they got an agenda over your life. Therefore, as a Christian, you must have an agenda of your life, over your life. And the agenda is to destroy their strongholds, to destroy their foundations, to destroy their demonic networks, and make sure that they don't succeed in their moves. Because sometimes you just go and pick a cloth like this one, but you don't know why this yellow and the blue. For you is flowers. For you, the factory manufacturer was making a cloth. But inside, back in your mind, who designed? Because it is a design. What came to him? Today I was discussing, yesterday, is it yesterday? Yeah, yesterday. When I was teaching, I found myself teaching this about the house, the buildings around Nairobi. Hallelujah.
And some buildings got very serious meaning. I don't know whether you know that, Beatrice. Some buildings have got serious meanings that you come to, if you get to know what was the meaning and why this man decided to have such a thing, you'll be shocked. Did you know that KICC got a meaning? Mary, what is the meaning? Huh? KICC. Barbara, did you know KICC got a meaning? Mama Nyambura, do you know KICC got a meaning? Huh? Huh? Atina nini? Gani? Lakini ujui vizuri. Beatrice, do you know KICC got a meaning? The building, that building KICC. You don't know. Can I tell you what it is? Huh? Nekogwa. Hallelujah. KICC is made in the shape of a donkey's penis. The architecture who drew it, just Google there. Google your phone. The architecture who drew it, he drew the penis of a donkey. So tell me one thing. What came into his mind to think of a penis of a donkey and not of a rat? What was the thinking behind him? Hallelujah. What was the thinking behind it? And because any building has to be approved, and it's approved after you tell the people, this is the reasoning of this resembles this because of this. The whoever approved it, why did they approve it? What was the intention of approving it? And you look at it, just look at that thing. I can see Beatrice trying to visualize it. Bringing it. Look there, KCC, the plenary hall where people go for convert, that Kasmolka house, and the other side the Kasmolka house that is round, and then the whole of it. Is that true? Yeah. Now read, ask them the architectural meaning. Hallelujah. You come and discover that is why they did that in mind to plant the spirit of immorality. Hallelujah. That is why Kenya is so immoral. And the KICC was built by taxpayers' money. My mother, my father, your mother, your father, they paid 5 shillings, contributed 5 shillings to build KICC. So they sacrificed, they made a sacrifice to build a penis of a donkey because of immorality. That is why we find in politics, it's full of immorality. People are moving from one political party, jumping to another, and they don't care. They make covenants, they kill it, they don't care. In business, the same. You don't care when you destroy somebody. You don't care because whatever you are doing is total immorality. Go to church, you find church is full of immorality because the foundation of this nation. And then in the same ground, they put the structure. Is a statue of the founding father facing parliament. And when you go to parliament, vitu mbili. As you get in, there are these, how do you call them? These pillars. This goes straight. How do you call them? The one they put here and the one they put here. Then you walk. You can get hold on them. Handrails. It is a snake. This one is a snake, and this one is a snake. Facing who? Facing Mzee Jomo Kenyatta. And then this is Harambe House. And what is Harambe? It is an Indian god. Harambe. Hallelujah. It is what? An Indian god saying Harambe. Then
Then the other side is the man Kenyatta himself sleeping there, watching over the nation. Is that not an altar? Controlling the economy, controlling politics, and control. That is why when Uhuru sneezes, everybody will sneeze, because he sits on that altar. That is why you go at the Uhuru Park, then you find the Karugo. Boya nyayo. Boya nyayo. It is at the Uhuru Park, ile side ya huko Serena. That is an altar. That's why when Moi son or Moi sneezes, the whole country sneezes. Then you go to Bondo, you find another one there. That is a tribal altar that is there. That's when you see in our cause, when somebody says anything, whatever, even if hata kama naongea matope, they will say. Did you know all Luos became sick, had corona when he had corona? And when he got healed, they said, imeisha, imeenda. Kama baba amepona, corona imeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Those are the things that we discuss, and we know them in the night. Why did they do it? In State House, they constructed a State House, but they say they buried money under the concrete. What was the reason of burying the money under the concrete? Could they be the reason why Kenya is borrowing? When the Chinese are doing the road, they dig a hole, put some ngurues in the hole, then burn it. Did you see that? Yeah? They can't build, they cannot do a building without either killing a goat or killing a pig. That is true. You've seen it. It was in the news when they were doing the Limuru Road. They had 10 pigs thrown in the hole. They burned it with petrol. Why would they do that before they start the foundation of a road? Because they're sacrificing to their God. Hallelujah. Whoever did that, the KICC, that was the beginning of betrayal. That is when Uhuru's father and Raila's father started fighting. And Uhuru's father betrayed Raila's father. Then the same people during the KANU era, when Moi wanted to give to Uhuru, Raila betrayed Uhuru when he moved out of KANU and went and say Kibaki tosha. Hallelujah. Now Uhuru and Raila, they are together. They are betraying Ruto. Hallelujah. Because it is a chain of sequences of things that are founded on the foundation of whoever founded the foundation of this nation. Hallelujah. So anything becomes something based on the foundation. So when you base your foundation on prayers and fasting, then your church will grow, your family will grow, your business will grow, whatever you do will grow. Hallelujah. Everything that you do, you grow. That is when you come, like when we came to this place, we first laid an altar to destroy the altars that were existing here. After we destroyed the altars, we raised an altar so that we can have an altar that will be speaking here. And that one conquers the elders in the spiritual realm. There are elders who speak around. There are elders who give instruction. There are elders who are the strongholds. Hallelujah. In your family, there is a strong man in your family. In your business, there is a strong man in your business. The strong man is that force that hinders you, that stops you, that makes you not move forward, that destroys your family, destroys your business, destroys your church. When you have that strong man in your church, the church does not grow. It has a lot of fighting. That's why wherever you go, when Abraham was about to be blessed, he was told, get out of your father, because his father was the strong man. He was an idol worshiper. So for him to be blessed, you must get out of the strong man. Once you get out of the strong man, then God will have now a space to bless you. Then when Gideon was about to be blessed, God told him, go destroy the strong man in your family. Because for Gideon,
He believed it is the Midians. Is it Midianites or Midians? The Midians, it is the Midians who are tormenting them. Because when the angel came to Gideon and they told Gideon that this is God is going to bless you, then he asked the angel, where has this God gone? Where has this God? Where is he? Because we are told that he was a powerful God. He used to do miracles. He used to do this. Look here. We are working in the night because the Midianites, when they come, they will take everything. So that's, they used to work in the night to avoid the Midianites from taking their food, from taking whatever their products. So the Gideon asked this angel, huyu Mungu tunaambia yako unakuja kuniambia huyu Mungu. Sometimes you ask that question. Most of you I know, like Beatrice, anaulisaka hiyo, where is this God? Kaka hiyo agethire ko. Aikorodo yake ona mathina ma ndiragethira through. That is what Gideon asked. Kwani huyu Mungu tunaambia yako ati alifanya, alitoa wana wa Israeli, alivukisha, alivuka maji. Mbona tumesumbuliwa na hawa Midiani all this time? Little did he know that it was not the Midians. Si wa Midiani, it was his father. Because his father ndio alikuwa mwenye madhabahu. Hallelujah. So their problem, you think it is Mama Nyambura tormenting you, but it is not Mama Nyambura, it is your father. Hallelujah. Your own father has caused the problems that you are facing. Your own father has caused the challenges that you have. Because the father is the one who was sacrificing, sustaining, and maintaining a Baal altar. So when you maintain, sacrifice, and sustain and service the altar that is of demonic nature, any demon around will find food. Will find fufu. Hallelujah. Will find modokoi. Because there is a home. You can only go to a home that if you go to America and then as you are walking, you hear a Kenyan speaking, you will stop them and say, hi, how are you? I'm also Kenyan. Because there's a connection. So the altar of the Baal that the father was worshipping, there's one that was tormenting the society. And purposely he made it, and he was tormenting the society in the name of blackmailing them and making them think it is the Midianites, but it was him. That is why when this son was asking, kwani huyu Mungu alienda wapi? Mungu huyu tuliambiwa alifanya miujiza, huyu Mungu alibadilisha mambo, huyu Mungu alizuia, huyu Mungu alifanya, where is he? That is when God heard these boys complaining, he came. Hallelujah. When he heard these boys complaining, because he knew this boy is innocent, I have to save this man. Sometimes we get out of a problem not because we prayed, but because we are fools. We don't understand the problem. It is you. You are the problem. Sometimes you think that is somebody who is bewitching you, but you are the one. You are the when. Sometimes you think that it is Anita who is making you not succeed, but it is you. So when God realized Gideon amechanganyikiwa hajielewi, he came and he told Gideon, come, I want to help you. Wake up in the night. He told, go destroy. Mwana kanyoba kare. Go destroy. He made sure that whatever he used to destroy came from his father, because it is the father who was the strong man. Then he told the father, the Gideon, go take a heifer, 2 heifer, 2 of 7. Why 2 of 7 years? Hallelujah. Why 2 of 7 years? It is 2, number 2. What happened the day 2 of God's creation? Yeah? He separated the earth, the day and the night. So he wanted to separate the son from the father. Hallelujah. So that the son can be independent. Then 7 is a number of completion. That is when. So number 2 is separating the son from the father, because what was eating the society, the father, the son, it is from the father.
So for the son to be free, he had to be separated by number 2 of 7 years old. So those are the kind of meanings of when you give a sacrifice. It got to have a meaning. Hallelujah. Then when he was told, go kill one before you start destroying. Then he killed. Then he was told, use the asheras and use the pillars to burn the bulls. Then after you have destroyed, kill the second one to raise an altar. Because the first one was to destroy the altar. And the second one was to raise the altar. Hallelujah. Once you have destroyed the altar, make sure you don't leave that place vacuum. Because other agents can come and settle here. Come, once you've destroyed the altar, raise another altar to cover the place so that no demon, no powers of darkness, no any other something else can come and take control. That is why he was separated by number 2, and then 7 years perfection, that is the completion, the day God rested after doing the job, and then to make sure he built another altar where that altar was, so that when the father comes, he will find an altar. And when the father came, because the elders went and picked the father and told the father that we know, they automatically knew, because in the spiritual realm, they will know. When you're about to be blessed, they will know you're about to be blessed. When you're about to die, they will know they're about to die. When they will want to stop you from being blessed, they will come because they know. So they were able to know that when they went and saw the Baal altar has been destroyed, automatically they said it is the son of this man. So they went. That is when you find after you are blessed, they will come to fight you. Hallelujah. After they have realized umejinasua, that is when they will come and try to either convince you otherwise or fight you directly. Hallelujah. They will come and try to change, to tell you, no, you should have passed this road, not this one. Then once, if you are that faint-hearted, you follow their direction. But if you are strong and they realize this is not God, then then the father told them, when they went and told the father, bring out your son, we kill him because he has destroyed our God. Then the father told them, because the father was clever, they know. They know when they see this, it was untouchable and has been touched, there must be a superior power than what we ought to have. Hallelujah. If they come and see Beatrice that ile kitu ilikuwa imekuhold wewe has been changed, they go for higher authority. They will not confront you. They can't confront you until they get a higher authority, because they know that which they had laid, nobody could have touched until a higher authority touched it. Hallelujah. So they went and asked the father, bring. When the father came, he told them, no. This Baal, if it is God, it will contend for itself. That is what the father said. If indeed it is God Barbara, if indeed it is what? Did you hear that? Or the angel spoke to you? If indeed it is God, it will contend for itself. So the father knew the secret of the altars. So when he came and found this thing has been brought down, he didn't fight it with it, because he knew whoever did this has got superior power than me. Hallelujah. They have the respect. So rise above them. Rise above what has been holding you. Rise above the altars of your father. Rise above the altars of the society. Rise above the altars of the country. Rise above any other altar. And when they come discover you are above them, they will not touch you. They will run away from you. And from there, separation will start with the people that you are walking around with, because you are now above. They will try to drag you, take you back, but you say no, you stand, because you know you are now above them. Hallelujah. Praise be the name of God. So
So it's very important for you to understand what is around you. Anita, just don't wear a cloth because you found it, umepata iko na design mzuri, iko na tuchuma tutatu. You must need to ask, tuchuma tutatu ni twa nini? Hallelujah. Mzee, wacha kuangalia yako ni plain, yako ni mzuri. Mzee amestuka mpaka ameshita, hey, inatoka nini na So that is how you need to, and these things cannot be revealed to you until you come to a night kesha. Hallelujah. That is when God will reveal. Gideon was sent in the night. Gideon picked 10 people, only 10, not all. He only picked. And remember when the angel was speaking to Gideon, he told Gideon, because Gideon told them, the angel told Gideon that you are going to liberate your people. Then Gideon told, we in our clan were the least, and in our family I'm the least. Then he was told one thing, it is not the multitude, it is you. The battle will be won by you alone. Hallelujah. The battle is yours. Whoever that is dragging you behind, mwambie aende zake, enda mbele. Hallelujah. I want to invite Beatrice to come because I think I've finished. Can you put your hands together for Jesus Christ? Hallelujah. Yes. I hope Beatrice, I can see the angels of the demonic power. The agents, they are pulling you backward. They are pulling you backward. And God has already released the mantle. And the mantle is hanging this way. Then, these people, when you are coming closer to the mantle, these people are pulling you backward so that you cannot pick the mantle. Watch out, because anything that will happen to your life from today henceforth depends on your decisions. Not God. Not God. God has released. So any form of a decision you will make will determine what you become. Hallelujah. So be cautious. Understand every move you are making. Be careful and watch out on your friends. After the devil realized he has lost you, he came and camped in the camp of your friends. He's working with your friends, and your friends are so influential in your life. Not even your friends, some very close people, very close relatives are very influential. That is, he has identified the influential people around your life so that they can be able to influence you. Any decision you make will either destroy you or make you. And this is the chance that you told God, because you prayed, you went to a prayer mountain and you told God, give me another one chance. Is that true? Yeah? You told me one. You didn't ask for two. And he has given you that one chance. So you are on yourself. You are on your own. Whatever will happen to your life will entirely depend on your decision. I'm free. I'm through. Hallelujah. And that is very, very, very true. Na ndiposa wakati Kelvin alikuwa na hubiri akasema ya kwamba unaweza kuwa na watu karibu na wewe ukiwaangalia unaona they are of benefit to you, lakini the same people ni wao wanatumika ukuraihaniriria na irathimo ciako. I felt like crying loud. Mungu huwa anaongea. Na naomba Mungu, because I prayed for the last chance, naomba Mungu anisaidie. Bwana tukuzwe. Anajua Mungu atanisaidia. Before we do anything else, naomba nimkaribishe
Mary atusalimie na atuambie kitu, tuchangamke, ndio at least ni compose myself kiasi. Atusalimie, atuambie kitu. Najua anatupeanga chai, tunafurahia. Unajua unamwonanga tu kuwa kikupea kichai na kimkate, na labda hujaisikia venye naongeaga. Mary, karibu. Yaani una blush kiwango hicho. Praise God. Naongeanga hivyo. Amen. Kwa wale hawanijui, naitwa Mary Wandahi. Nimeokoka asubuhi, ni asubuhi. Me I'm so happy because I've heard the word. Kuna kitu capture the meanings. So we should be very careful. Even be cautious, even how we do our things, even in our lives. Na kitu ingine ningetaka kuongezea, it's more of knowing our God, because when you have God in your life, hata wajaribu in your life mislead you, to betray you, you'll also conquer. Amen. Kwa hivyo, for this Kesha, me I'm very happy because I know whenever I come to Kesha, siwezi toka hivyo. Because like now I've gained, I didn't know about the KICC, the meaning, but I've learned today. It's a new thing. And always as church and those who are watching, allow yourself to be learning every day. Every day it's a learning lesson. Be an open-minded person. Because the more we learn, the more we are gaining, and the more we are becoming mentors. Because allow yourself to become a mentor of another mentor. Because now I have something that I've grabbed today. Hata nikitembea kwa barabara nitakuwa nikiambia watu, more of knowing yourself, even where you come from, like even the houses that we are living, even nyumba zingine za kukomboa, unapatanga uko na mashida lakini ujui mashida inatoka wapi. So it's also good to know yourself and to identify. So Beatrice, I'm blessed. Na kile kitu ningetaka kuachia, it's about Jeremiah 29 verse 11. That